Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую! Ну что ж, конец недели. Мы с вами сегодня закончим 6-й стрим по Масс Эффект 2. Постараемся закрыть сегодня Тучанку, Цитадель, пройтись, насколько это возможно, по большей части дополнительных квестов. Ну а в понедельник уже будем продолжать с остальными, точнее с миссиями на лояльность остальных членов экипажа. Также у нас еще два дополнения. Проект Властелин и Прибытие. Ну, Прибытие у нас будет самым последним перед финальной миссией, что называется. Так что пока, как всегда, есть чем заняться. Сереж, приветик. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Тут пугает, что завтра-послезавтра будет самая сильная магнитная буря. Прям пугают, предупреждают. Честно говоря, я уже чуть-чуть начинаю что-то чувствовать. Как это так, глаз и голова как-то давит на глаз и голову. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Так, мы закончили вчера, точнее, даже не успели начать миссию Грунта. Сейчас будем веселиться. Блин, излучатель частиц всего лишь 74 патрона. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Сегодня ночью. Но я, например, начал еще вчера днем чувствовать. Как-то так. Фальстартом. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Ну, у меня сегодня ночь была, конечно, попроще. Но сказать, как бы, что я спал нормально, нет. Как-то было тяжело. Если пару ночей назад я хотя бы реально сладко спал, что проснуться не мог, то что-то как-то сегодня уже было не очень. А чувствую, сегодня ночью будет еще веселее. А на выходных вообще меня может накрыть. Так, ну что, понеслась. Here they come.
beasts will know I'm worthy. Ну. Could burn through any armor. One down. I see them. They'll all die. Wait! Put them down! There. These beasts will know I'm worthy. Kill that one! Kill that one! Ага. Да-да-да. Жалкое подобие, несравненный оригинал, да? Как активировать камень? Используйте камень и ключ для продолжения обряда. Ready for another round, Shepard. Tag the keystone. Then the Krogan were lifted to the stars to destroy the fears of a galaxy. An enemy only we could chase to their lair. Crawlers, come to your death. Ahead! Enjoy. This burned nicely. Yeah, right on your ass. One more. Could burn through any armor. Burn and die! On our right. On the ground, now! Виталик, привет-привет. Как оно, как дела? Еще и огнем дышит. Impact shot!
Need to trigger the keystone to continue the rite. Эх, а сейчас самое веселье, по-моему. Now, all crew can bear the genophage. Our reward, our curse. It is a fight where the only goal is survival. Feel that? Everything is shaking. Лечится. Да, я все тоже горло полосками, что не проходит. Get ready to fight. Накрыло, болит. Никак не могу вылечить. Deploying incineration tech. Should burn nicely. Deploying incineration tech. Should burn nicely. Все. Weakling! Deploying incineration tech. Should burn through any armor. Ну все, давай. Последний раз тебе остался. Should burn through any armor. Завалили молотильщика. We have company. Good. I want more. You live, and you brought down the Thresher Maw. No one has done that in generations. Urdnot Rex was the last. My Krant gave me strength beyond my genes, which are damn good. This will cause discussion. I wonder. You say you are pure, no alien meddling in your construction, just the warlord of Tyr. Come on, Ubank. You want to try killing him? Give it your best shot. Not yet. This deserves consideration. Why? I'm not getting any more natural. You are powerful. You are a mistake. But your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name, but now you stop ranting because I'm strong. With restrictions. You could not breed, of course, or serve on an alien ship. But you'd be clan in name. Grunt can't settle for that, and I'm sure not allowing him to leave my crew. It doesn't matter what you allow.
Your authority doesn't go that far. No, Gatatalk, whatever order you about is that repulsive alien bears to. Shepard may piss me off now and then, but they drain my tank for droppings like you. You're dead. А вот третий раз. They've seen us. Hostiles charging. Hold the train. Getting up close! Close combat. Automatic. Focus charging. Incoming! This burned nicely. Krogan charging! Difficult. Hostiles charging. This burned through any armor. Moving is meat. Let's signal at the Keystone to get out of here and leave him to rot. The rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a Thresher Maw fell. Your names shall live in glory. Grunt, you are Urdnot. We now own property. Join the army and apply to serve under a battle master. Shepard is my battle master. She has no match. Understood. Congratulations, Urdnot Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest we have. What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life belongs to the clan. Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogan suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. В общем, Увенг как это, как Калиса. И его бьют. Спасибо хотя бы, что не ногами. What rites did you go through to become chief shaman? Becoming the shaman is excruciating. I passed through rites that made me wish to die. I carry the scars on my soul. I must perform rites each dawn and dusk to keep me bound into our Krogan nature. Our spirit is one of violence and death. I must be attuned to that. Your job is awful. Indeed. I want to know about Tuchanka's past. Tuchanka is a place of great gifts. It kills the weak, torments the slow, and destroys the stupid. Survival is an honor, and here, Krogan thrive. We cover this planet with our civilization, only to burn it to the ground a dozen times over. Each time, we grow stronger. When we are wise and powerful enough, we will tame the planet forever. С таким подходом у вас планеты скоро не останется. I've never heard anyone say that wiping out their own civilization was a good thing. I'd have thought you, of all aliens, would understand, Shepard. The Krogan empires and clans of the past were glorious, built in great battles and conquests, but their cores were weak. How else could they have fallen? When Krogan civilization achieves its apex, there will be no stopping it, no stopping us.
I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. Oh, it's this. Задание выполнено. Получено опыта 937, получено очков отряда 1. Итоги задания. Грюнт вошел в клан Урднот и обрел душевный покой. За социальной адаптацией Крогана в клане Урднот будет установлено наблюдение. Будем надеяться, что верность клану не повлияет на верность капитану. Политическая информация о клановой системе Кроганов представляет огромную ценность. Открытое умение Грюнта оборона. Кратковременно увеличивает прочность брони. Грюнт новое снаряжение. Урон дробовика. Урон дробовика даже получили. Мы же вроде там нигде не собирали. Вроде. Финансирование Цербера 15 тысяч, найдено кредитов 9600, итого 24 600. Платина 2000. Shepard, I hope you have more blood on your hands and more tales of conquest. What better for proud warriors to discuss? Действительно. I took down Saren, one of the top specters in council space. No small task. We have learned the strength of those who bear that title. You held it yourself, if I'm correct. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. A human killed the Thresher Maw on foot. Ну а что делать, Сереж? Видишь, как сказал Мордин, Don't crowd the ambassador. все из-за того, что у них все упирается в эти... You don't have the plates. в такие гены. The human killed the Thresher Maw. Everybody's heard. As if it does this Rex himself. И походу тестостерона в них много. Если ж выплескиваются наружу. В виде агрессии. Так, у нас там... коллектор и пропавший разведчик, да. Помню. У нас еще был тучанка Урднотрекс. Урднотрекс, друг и союзник, как и раньше, он может располагать информацией о заданиях в этой области. Грюнт прошел обряд посвящения, убив молчильщика, теперь он принят в клан Урднот. One wrong step, Shepard. Still looking for that Solarian? Or did you just come to waste my time? Time to fight! Feel the blood rage! Thought I was harmless to you. Главное не пропустить коллектор.
Бомбы валяются, застрявшие, не сработавшие. Nothing can hurt me. This burn not.
Хочешь как хочешь. Черт с тобой. Enjoy. Че ты его так подбросила, бедного? Making contact. Feel the blood rage! Get ready to fight. I am Krogan! Feel the blood rage! Going to explode. Just the thing to help. One down. They threw my shield. Интенсив повыигрывается. Коллектор. Так, Крогану механику требуется коллектор. Он будет очень рад, если получится найти что-то подобное во время выполнения задания. Отдать коллектор. Отнесите коллектор Крогану механику на тучанке. Угу. Кроган, да, и доблестно подыхает на передовой, потому что не умеет прятаться. А танком ломится вперед. Repurposed Krogan Hospital. Sturdy, built to withstand punishment.
Так, войти в больницу, проникнуть в переоборудованную Кроганскую больницу, найти студента Мордена. That body, human. Need to take a look. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was. No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner, maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects, genetically diverse, enables exploration of treatment modalities. Experimenting on humans? That kind of crap is what makes Cerberus start to seem like a good idea. Never used humans myself. Disgusting, unethical, sloppy. Used by brute force researchers, not thinkers. No place in proper science. Krogan use of humans, unsurprising. I imagine you had to do some live subject testing while developing the new genophage. No, unnecessary. Limited tests to simulations, corpses, cloned tissue samples. High-level tests on Varen. No tests on species with members capable of calculus. Simple rule, never broke it. Драгон, привет. Да, маму с утра поздравил, девушке написал. В общем-то, вот и все. А ты как там? Все нормально? Цветы взял вчера? Всех поздравил. Wouldn't something native to Tuchanka work better? Varen, maybe? Yes, human experiments strictly high-level, concept testing. Native Tuchanka fauna likely used later in development stages. Wise to delay use of Varen until necessary. Powerful bite. Хорошо. Это хорошо, что поздравил. What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal, pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever. Ну еще 2 года назад появилась. Что только толку, если далеко друг от друга находимся. Поэтому такое. Угу. Там команда Ралах не будет, Сережа. Все полягут в битве. А Цитаделя просто будет кутить, не ломиться вперед. Не, Дрэгон, я с мамой живу. Раньше жил на съемной квартире с другой девушкой. Потом, когда с финансами стало напряг, то, соответственно, уже на квартиру не хватало. А девушка в области живет сейчас. Уехала, когда отец заболел. Уже возможности приехать сейчас нет обратно, поэтому находимся не рядом сейчас. Do you think they're close to curing the genophage? Can't say. Need more data. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels, could repair damage with hormonal counterattack. Сережа, для Кроганов это просто кутить. В их понятии. Это ничего сверхвыдающегося они не сделали, не просто кутили. How are humans more genetically diverse? More variable. Peaks and valleys, mutations, adaptations, far beyond other life. Makes humans useful test subjects. Larger reactions to smaller stimuli. Драгон, ты знаешь, для меня это абсолютно не проблема, потому что, во-первых, я люблю готовить. А во-вторых, обычно, вот когда на первых порах снимал квартиру, и тогда еще бывшей девушки не было. Да, в принципе, я и не заставлял никогда девушек готовить, знаешь, как-то... У меня просто очень такие специфические вкусы. Я хоть и всеядный, но люблю, чтобы было вкусно, поэтому... Всегда готовил сам, и обычно, когда я готовил, мне хватало на неделю. Я всегда в воскресенье себе готовил суп, второе.
Мне хватало как раз вот на неделю, вот, ну, на 5 рабочих дней с понедельника по пятницу. Там уже выходных что-то такое по мелочи готовил. И воскресенье опять на неделю. Поэтому для меня это вообще... Вот что-что, для меня это вообще была не проблема. Так что вот так. I know we can look much different from each other, but Asari have a wide range of skin tones. No, ignore superficial appearance, down to genetic code. Biotic abilities, intelligence levels. Can look at random Asari, Krogan, make reasonable guess. Humans, too variable to judge. Outliers in all species, of course. Geniuses, idiots. But human probability curve offers greater overall variety. Now we've got 2 reasons to shut this place down. Focus on Malin. Too late to help the dead. Можно на них положиться. Ну да, ну да. Ну, такое, Драгон. То есть, если как бы мама, понятно, что это мама, то, допустим, на девушку... Девушки тоже бывают разные. Одни готовить не умеют, вторые... Я всегда раньше думал, что девушки должны быть более чистоплотные и чистюли, в отличие от пацанов. Но, как показала практика, пацаны гораздо могут быть чистолюбивее. Точнее, любить чистоту, чем девушки. I am the speaker for Clan Werelock Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. But Werelock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Да, разве Сережа он говорил, что он горел? Мне, по-моему, сказал, по-моему, что ты говорил, вот преимущество там какой-то двойной нервной системы или что? Уже не помню этот диалог с ним. Дрэгон, понимаешь, тут уже кому что, я же говорю. Мне лично нравится готовить, хотя я знаю многих, которые вызывают эту проблему. Тут уже кому что. If I flee, I might trip over the dozen Krogan I killed to get here. I think I'll take my chances. You killed our youngest and weakest human. They were not worthy of remaining near our glorious work. Inside, you will find only hardened, blood-packed veterans, tempered by savagery and war, and dedicated to one goal. The Solarian will cure the genophage, and Clan Werelock will spread across the galaxy in a sea of blood. Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right, and then we will have our revenge! If you care about the future of Clan Werelock, you'll hand over Malin. Now. When we cure the genophage, Werelock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become... You talk too much. See? The human cannot hit a simple target. Forget the dead! Too late! Now you're dead! Just the thing to help. Clean hit. Nothing. No shield. Не, ну говорю, ты мой герой, это да, это было. И после этого это не забывается.
Labs likely through there. Can smell antiseptic, hint of dead flesh. Just get us there. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences, hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Morden. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000, perfect target, optimal growth, like gardening. You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes, could have eradicated Krogan. Not difficult. Increased mutation to degrade genetic structure further. Chose not to. Rachni extinction tragic. Didn't want to repeat. All life precious. Universe demands diversity. What was it like working on the genophage modification project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. Я же говорю, Дрэгон, у меня проблем с этим не было, потому что я на неделю себе готовил. Мне нужно было просто прийти с работы, разогреть и все. То есть абсолютно ничего готовить не надо было, просто разогрел. Что там такое налить себе в тарелку и поставить в микроволновку? Дело 2 минут. Do you keep in touch with your old team members? No. All changed with deployment. Made test drop on isolated Krogan clan, hit rest of Tuchanka when results were positive. End of project. Separate ways. Watching it end, watching birth rates drop. Personal. Private. Not appropriate for team. Sounds like you were pretty important. How'd you go from that to running a clinic on Omega? Wanted to heal people. Good use of last decade. Something easy. No ethical concerns. Understand rationale for modified genophage, right choice. Still. Hard to sleep some nights. Ну, как бы понимаешь, смотря про что приятно говорить. В этом плане да. С другой стороны, поверь мне, ничто не сравнится с тем, когда ты приходишь после работы уставший, заходишь в квартиру, тишина, покой, тебе никто не морочит голову, никто не выносит мозг по определенным моментам. Поэтому все познается в сравнении, смотря с чем. How can you agree with using the genophage, Morden? Look at what happened to Tuchanka as a result. State of Tuchanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before Salarians made first contact. Krogan choices. Refuse truce during Krogan rebellions. Expand after Rachni wars. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Salarians, not me. The effects on Tuchanka are still your responsibility. You upgraded the virus that kept them in barbarism. Krogan committed war crimes, refused to negotiate. Turian defeat not complete. Krogan could have recovered, attacked again. Conventional war too risky. Krogan forces too strong. Genophage was only option. Krogan forced genophage, us or them. No apologies for winning. Wouldn't have minded peaceful solution. So if the Krogan banded together and formed a united government, you'd welcome that. Yes, United Krogan saved Galaxy, destroyed Rachni. Genophage not punishment, simply alters fertility to correct for removal from hostile environment. We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on.
Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Sterile Werelock female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accepted as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. I didn't expect spirituality from you, Morden. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor. Genophage affects fertility. Doesn't kill. Still caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. If you need this much soul-searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Had to be done. Rachni wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations. Effects of Krogan population increase. All pointed to war. Extinction. Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. You could have cured the genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos on Tuchanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Genophage saved lives. War would have ended. So you're willing to sterilize a species based on the evidence of a few simulations? Yes, millions of data points, years of arguments, countless scenarios, all noted Krogan fragmentation as dangerous, no unified culture to support repopulation. Would have been war, Turians and humans destroying Krogan utterly. Genophage was better, saved lives. Look at the dead woman, Morden. It doesn't look like you saved her. No, it doesn't. Worked with available data. Only option. No other possible. Doesn't matter. Ну то что да, здесь не поспоришь. Это действительно на его совести, как ни крути. Что бы он там ни говорил, как бы он ни прятался за статистикой, факт остается фактом. What's this?
Ну, считается вообще вот среди фанатов, да и вообще по всем игровым статистикам, Виталик, вторая часть считается самой лучшей, потому что, во-первых, доработала очень много нюансов первой части, добавили очень много интересных разнообразных миссий, ну, плюс некоторым не нравилось кататься на Мака, считали, что это долго, нудно и так далее. Ну, плюс прокачку сделали такую, поэтому как бы считается, что вторая часть это эталон серии. Как бы так. You killed the Bloodpack guards. Not Bloodpack, not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm a nerd, not scout. Werlock guards got me. Brought me here. You don't look so good. Are you injured? They gave me things. Injections mostly. Sometimes gas. Made me sick. Fever. Aches. Can't keep food down. They're fixing the genophage. I'm making a sacrifice. For all Krogan. Do you need help getting out of here? You should be clear to the exit. You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I'm mattered. You got a bruised ego. You got caught and beaten, so you tell yourself it was for something important. That's not true. I need to stay. They're gonna cure us all. You're not a real Krogan. When a real Krogan gets knocked down, he gets back up. I did. I got back up every time they hit me. So many times. You're lying there right now like a Vorcha grubbing in the mud. You gonna just lie there, Vorcha? Screw you, human. Nobody says that to me. Nobody keeps me down. Damn right they don't. Now get back to Clan Urdnot and report in. Go. Go! Убежал. Nicely done. Fortunately, subject is unlikely to be contagious. Так, тучонка, старая кровь, пропавший разведчик. Разведчик клана ДОНАТ найден, он измучен и дурман наркотиками, но его удалось убедить и вернуться в родной клан. Поговорить с начальником разведчиков. Поговорить с начальником разведчиков клана ДОНАТ и убедите, что пропавший разведчик вернулся. Мышка села. Хорошо, что взял с собой батарейки. Сережа, для меня вообще все три части хороши. У меня нет лично понятий, там, вторая лучше, первая лучше, третья лучше. Для меня каждая часть, это, как это правильно сказать, ну, не своя история, как бы, каждый, ну, по-своему дополняет общую трилогию. То есть в одной было что-то одно хорошо, в другой другое. В целом, для меня, я же говорю, для меня все части хороши. У меня нет вот любимой части в этой трилогии. Мне абсолютно все нравятся, поэтому... Просто я говорю, некоторые считают, что вот во второй лучше сделали, типа, систему прокачки в плане РПГ, типа, сделали больше пострелушек, кому, ну, наши люди в основном любят шутеры. Вот, типа, убрали мака, многим не нравилось, покатушки по планетам, поэтому тут такое, понимаешь? Я же говорю, для меня в этом понятия нет. Мне нравится абсолютно все в каждой части. Да, что-то больше, что-то меньше. Но мне нравится абсолютно все, и считаю, что лишнего ничего нет.
explosion. Or a well-placed shot. Explosives useful. Burn through Krogan armor. Ну да, я же говорю, каждая хороша по-своему, и каждая привносит что-то свое. Поэтому для меня понятие лучшая часть трилогии, для меня такого понятия нет. Nothing can hurt me. Here, enjoy. Hit! Watch it! Feel the blood rage. Burn through any Just burn nicely. Not difficult. Just the thing to help. Incoming! On the ground now! Кстати, не было комнаты, не? Hostiles! Not a real match. Do the trick. Krogan charging! Close! Krogan closing in. Just burn nicely. Not difficult. Attack! Impact shot! Krogan charging. Krogan closing in. Flammable or inflammable. Forget which. Doesn't matter. Hostile charging. My shields are down. Избранный ты наш.
We can use this. Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student! I looked up to you! Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Morden, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That will be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps, likely involving colony rights in the Traverse. The Turian fleets would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Impossible to be certain. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse. And I'm going to fix it. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Why work with Clan Weyrloc? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Weyrloc, they were the only clan with both the resources and the commitment. Urdnot has a larger camp than Weyrloc. Why not use them? Urdnot Rex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. It's Urdnot's loss and Weyrloc's gain. Their clan will be the first to recover from the crime we committed. Особенно, судя по Верлокам, конечно. Они бы такие были бы мирные, хорошие, белые, пушистые. Ой, тоже мне. После того, что он увидел именно. Идиот. We're shutting your lab down, Malin. Shutting down more than that. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Don't worry about me, Morden. How are you doing? Disappointed. Thought Malin better than that. Never suspected he'd go so far. Knew he was young, impressionable. Should have talked to him after. Gotten him through guilt. It's easy to miss someone else's needs when you're in the middle of your own soul searching. Went to Omega. Tried to get away. Should have stayed. Right, wrong, irrelevant. Malin dead. Problem solved. Malin's research. Only loose end. Could destroy it. Closure, security. Still valuable, though. If you think it could be useful, why not hang on to it? Worked for years to create modified genophage. Should destroy this. Malin's work could cure genophage.
Don't know. Effects on Krogan, effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here. But you see the loss, too. Wasted potential. They don't deserve this, Morden. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure. But closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. I'd like to look around a bit more. Не, Сереж, я согласен, что Мелон в принципе прав, но... Методы, конечно, его, плюс действительно, блин, пошел бы к Рексу. Нет, он пришел к самым этим... который всех ненавидит, клану, и предложил им помочь. Логика. Они только если получили бы, разнесли все вокруг. Все галактики. Логика его просто зашкаливает в этом плане. Задание выполнено. Получено опыта 937, получено очков отряда 2. Итоги задания. Плодотворная работа клана Вейлок над лекарством генофага ранее оставалась вне поля зрения Цербера. Эти разработки могут быть полезны, Кроганы опасны, но могут оказаться отличным оружием против жнецов. Проблема с ассистентом Ордена решена, теперь ничто не помешает профессору сосредоточиться на выполнении задания. Открытое умение Мордена нервный шок вызывает болевой шок органической цели. Морден Соус новое снаряжение. Кроганская живучесть микроволокно воспользуется исследовательским компьютером Нормандии для разработки этого улучшения. Усиление члена отряда. Запас здоровья всех Кроганов в отряде увеличится на 50%. Боеприпасы к тяжелому оружию. Кредиты финансирования Цербера 15 тысяч. Найдено кредитов 15, итого 30. Это очень жестокие эксперименты, да, я согласен. Еще и зачем-то на людях ставил эксперименты. Вообще непонятно зачем. Так. Так. Так, ученик Мордена добровольно работал на клан Верлоков, создавали лекарства от генофага. Осознавая опасность, которую это лекарство может представлять для галактики, Морден положил конец экспериментам бывшего протеже и сделал так, чтобы исследовательские данные не попали ни в те руки. Bastards think they're so smart. Needed us to fight the Rachni, though, didn't they? Couldn't take us to bear fight. Heck, diseases. That's a gutless way to win. Clan Urdnot has increased in strength after the destruction of Clan Werlock. Based on population profiles, Clan Urdnot has adopted surviving members of Clan Werlock, mostly women and children. Ah, intelligent move. Surprising from Krogan. Glad to see it. In addition, killing the Thresher Maw has produced several breeding requests for Grunt and one for Shepard. Боюсь спросить, кто Шепард оспариваться-то хочет. Из этой всей армии красавцев. Big weak target. Have to keep the fertile females safe. The children safe. Damn the genophage. I think I'll take you up on that window later.
I hear you killed a thresher maw. Impressive. Так, все, у него здесь, в принципе, больше ничего нет. Надо еще туда сходить. Так он только сейчас это, ну, прямо сейчас говорил, когда мы нашли труп человека. Поэтому он прямо сейчас это говорил. Я знаю. Я просто вообще про сам факт того, что на людях проводил. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Так, развитие клана у ДОНАТ, так, просто выполнено, понятно. Place your bet on the pits, human. We won't regret it. You killed that thresher maw on foot? Welcome to the clan, Urdnot Grunt. Honored to be a part of it. Yeah, well, make yourself useful. You're in the shit now. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Так, механик очень благодарен вам за найденный коллектор. Should you be in here? As I understand it, Clan Urdnot has a new member. So, you're our new warrior. The shaman gave you the customary upgrades, I assume. He's fast to pass up my work as his reward. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Urdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. Enjoy your research. Yes, yes, move along. Так, ладно. Улучшение оружия. Синхронизированный пульсар. Повышает наносимый урон на 30% дробовиков. Надо брать. This should come in handy. Урон крупнокалиберного пистолета увеличивается на 40%. Берем. Сила биотического удара, гиперусиление. Для всего отряда увеличит биотический урон на 40%. Берем. Урон штурмовой винтовки. Кинетический пульсар для всего отряда плюс 40% к урону штурмовой винтовки. Закупились. Все, в принципе, можно тучанку покидать. You just can't help making trouble. No one has killed a maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a Quint and crap's dark matter. Guess that's what it takes to replace me. You are Urdnot Grunt. Welcome. Good to see you, Rex. Sure you can't come with us? Wish I could. But I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard.
Good fight's a good fight. Doesn't matter who it's against. Don't want to tear off some Turian scales, though. Someday. Commander, you've received a new message at your private terminal. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Так, командиру Грюнта, от шаман клана Урднот. Терпеть этого не могу, но написать вам надо. Вы часть Кранта Грюнта, и вы его командир, так что позаботьтесь о нем. Здесь я должен быть вежлив, играть свою роль, но наш народ вымирает. Кроганы всегда ставили выживание превыше традиции. Если мы хотим выжить как раса, нам понадобится бы ваш в бочке выращенный Грюнт. А Кир был безумцем, но безумцем с мозгами, чего нельзя сказать о большей части населения этого каменного шарика. Так что верните нам Грюнта целым и невредимым, он нужен моему народу. Если вас всех убьют, я помочусь на ваши могилы. Шаман клана Урднот. Мило. Commander. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Grunt is not a stabilizing element, Commander. No surprise, Morden acts superior to everyone, like he's got tenure at FU. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See ya, Commander. Так, ну давайте, скажите, что нам не хватит на все и сразу. Так, дополнительная емкость магазина дробовика, улучшение оружия, 2 вид боезапас дробовиков, крупнокалиберных дробовиков и штурмовых дробовиков всего отряда. Благодаря высокоэффективным радиаторам увеличиваются параметры поглощения и рассеивания тепла, позволяют устанавливать на оружие радиаторы меньшего объема, что позволяет уменьшить и облегчить его. Боезапас дробовика удваивается у всех членов отряда. Угу. Если бы у меня еще в обойме был не один патрон, а несколько, урон дробовика повышает наносимый урон на 40%. Боезапасы к тяжелому оружию. Плюс 75 к боезапасу тяжелого оружия. Кроганская живучесть. Микроволнокно. Запас здоровья всех Крогана в отряде увеличится на 50%. Still hard to believe Malin betrayed me. Betrayed my work. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Shame I had to kill him. Might have made a good member of the team. Willing to get his hands dirty. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Solarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend time reminiscing. So you really don't feel bad at all about what happened on Tachanka? Yes, correct. Now at least. Greatly distressed at the time.
Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled on Tuchanka, some on shuttle back to Normandy. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. True, didn't mean to imply that Solarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Solarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not now. Working on collector data. Have ruled out artificially intelligent virus. Unless it's very intelligent. And toying with me. Tests. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Так. Так, на всякий случай. Алло, где музыка? Корабль серого посредника. Или там еще какой-то будет. Это большой, наверное, подкварианский корабль. Больше ничего. Так, у Касуми набор все же выговоренных фраз. Стейну мы еще не помогли, Самаре не помогли. Эти молчат. Гарусу еще не помогли. Ранда вроде выговорила все. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. I hear that Rupert is actually cooking some good meals lately. Yeah, right. That scunner couldn't serve a good haggis if his life depended on it. But all haggis tastes like ass anyway. Aye, but in the right hands, it could taste like mighty fine ass. Not grunt. I like it. I have a clan. That makes me... It makes me want to fight, not just able to. And Uvink, I wanted to disembowel him, to tear out his spine like a trophy. Can you focus that on our real enemy, or do I have to lock you up for the ship's safety? I get it now. It's part of what I am. It was just delayed because of being tank bred. Now that I know it's not an outside thing, and I have a place as a Krogan, I like it. Our enemies are in trouble, Shepard, and we better not run out of targets. There's no danger of that. They're practically lining up. Everyone gets a turn. Ha! Wouldn't want it any other way. Shepard. Just checking in. How are you doing? Humans talk too much. Like the tank. Come back later. That's all for now. Shepard.
Так. А что, мы здесь еще что-то одно не нашли, какую-то планету? Да. Дюрок — маленькая каменистая планета, прячущаяся в ослепительном сиянии звезды Орла. Когда она получает атмосферу, захватывая газы, выталкиваемые солнечным ветром Орлаха, но тут же лишается ее снова. На планетоиде имеются запасы тяжелых металлов, которые кроганы добывали, когда находились на пике могущества. В последние годы восстания 5 кланов, занимавшихся планетоидом, схватились в борьбе за месторождение иридия. Вожаки всех кланов согласились встретиться на нейтральной территории, чтобы договориться о перемирии. Увы, на встречу они все прибыли, планируя предать своих собеседников. Пока вожаки с помощниками вели переговоры, их базы были уничтожены орбитальными ударами. Оставшись с минимальным запасом воды и пищи и воздуха в скафандрах, вожаки устроили общий бой до смерти. Уцелевшие члены 5 кланов Дюрока до сих пор спорят, кто из их вожаков продержался дольше остальных. Температура на поверхности 348 градусов по Цельсию. Так, а что у нас здесь? Еще 2 системы. Система НИТ. Тула. Метано-аммиачная атмосфера Тулы поглощает жар звезды НИТ, в результате чего ее дневная температура превышает 1000 градусов. Несмотря на наличие ценных минералов, невыносимая жара делает их добычу невыгодной. Температура на поверхности 1036 градусов. Мантун. НИТ — система голубого гиганта класса Б, когда-то была самой стратегически важной точкой на территории Кроганов. НИТ слишком горяч, чтобы планеты рядом с ним могли быть обитаемы. Он излучает 1000 раз больше энергии, чем земное Солнце. При помощи соларианцев Кроганы построили вереницу орбитальных станций, собирающих солнечную энергию НИТ. Эти колоссальные сооружения передавали энергию на ускорители частиц на поверхности Мантуна, где изготавливалось антипротонное топливо для двигателей боевых кораблей. Во время восстания Кроганов спектром удалось заразить вирусом компьютеры, управляющие энергетическими станциями. Каждая 5-я из них внезапно включила тормозные двигатели. Произошло столкновение, в котором все станции погибли. С тех пор обломки распределились в относительно стабильное кольцо. У Кроганов уже не было ресурсов для восстановления энергетических станций, их флот лишился основного источника топлива. Ускорители частиц по-прежнему существуют на Мантуне, но их не использовали на протяжении 1000 лет. Температура на поверхности 641 градус. Вард. Метано-аммиачный гигант, восстание Кроганов, на нем велась очистка гелия-3 для выработки топлива. После уничтожения энергетических станций вокруг НИТ поток танкеров с антипротонным топливом иссяк. Смысла в поддержании инфраструктуры не было, потому очистные заводы были заброшены. Сегодня они заселены преступниками, бродягами и изгоями. Лишь немногие из помещений пригодны для обитания, и ни Кроганы, ни служба принудительного разоружения при Совете не проверяют безопасность, если там находятся поселенцы. Население 2072 человека. Так, система дранок. Там что-то будет, по-моему, в этой системе, если мне не изменяет память. Ротланд. Когда-то Ротл была крупным ледяным карликом, но в самом конце восстания Кроганов оказалось раздроблено на множество осколков. Предположительно, это было результатом испытаний какого-то нового оружия. При этом планетоид был превращен в относительно компактное облако из 1000 мелких лун, вращающихся одна вокруг другой, сталкивающихся и разлетающихся. О методе, которым был уничтожен планетоид, ничего не известно. Проводивший эксперимент клан Кроганов был полностью уничтожен. Корабли, путешествующие на краю светового конуса события, наблюдали мгновение, когда перед разрушением Ротлы вокруг нее сгустилось гравитационное поле. В интернете большой популярностью пользуется предположение, высказанное Делсой Артисой, литератором Азари. Она считает, что турианцы пытались скрыть существование породы Кроганов супербиотиков, генетически разработанных на Ротле. СПРС ввела карантин вокруг поля Ротлы, напоминая о нескольких случаях гибели в нем кораблей любителей частных расследований, которые пытались проникнуть внутрь. Температура на поверхности минус 153 градуса.
Сазгот, или Сазгот, ледяной карлик с эксцентричной орбитой. В момент прохождения перигея часть его поверхности испаряется, образуя тонкую атмосферу из азота и углекислого газа. Затем снова замерзает по мере того, как Сазгот отступает на задворки системы Дранака. Температура на поверхности минус 99 градусов. Келим, или Келим, тектоническая инертная скала, окружена атмосферой скриптона, ксенон и аргон. На поверхности имеется месторождение легких металлов, но их довольно тяжело таскать, большая часть выработана еще до восстания Кроганов. Температура на поверхности 42 градуса по Цельсию. Да, я что-то путаю, это в третьей, что ли, где-то здесь что-то было. Дор. Обычный метанно-мячный гигант. Он является главным портом дозаправки в системе Дранака. В точке Лагранжа планеты находится станция Пилдея, штаб службы принудительного разоружения при Совете. СПРС ведет список всех кораблей, следующих через демилитаризованную зону Кроганов, имеют право подняться на борт любого из них и провести обыск и изъятие контрабандных грузов. Исключений нет. За последние 200 лет было несколько дипломатических скандалов, когда патрульные фрегаты остановили санитарный корабль Азари, судно батарианского посла и вольный грузовик, принадлежащий человеку. Эти меры принимаются в рамках соглашения о перемирии. Кроганам разрешено иметь собственное правительство и личное оружие, но попытка провести оружие корабельного класса на тучанку карается по закону. Прошла почти 1000 лет с момента окончания войны, но наказанием за контрабанду оружия по-прежнему остается смертная казнь через выбрасывание в открытый космос. Население 7300 человек, гарнизон СПРС 1100 человек, не учитывая экипажа патрульных кораблей. Так, далее. Наверное, цитадель у нас. Ну да, самая ближайшая это цитадель. Понеслись туда. Так, а что там у Мордина? Чем отличается костюм от стандартного? Просто добавлением. Так, Гарус Стейн. Так, тяжелая деформация. Значительно увеличит урон наносимой деформации. Время перезарядки 12 секунд. Урон 200 единиц. Радиус детонации 5 метров. Сила детонации 700 ньютонов. Нестабильная деформация. Увеличивает радиус детонации биотических эффектов при использовании деформации. Время перезарядки 9 секунд. Урон 160 единиц. Радиус детонации 7 метров. Сила детонации 700 ньютонов. Лучше просто тяжелая деформация.
Так, Гарус, око за око. Гарус узнал, где находится Сидонис, тот, кто предал его отряд. Его видели на цитадели в компании Тени, бандита, который помогает тем, кто хочет исчезнуть. Найти тень. Встретить с тенью на складе у рынка Неон в районе Закера. Так, я так понимаю, новых новостей нет. Ну, как бы да, тоже все было. You'll have to wait for the next shuttle. You made me miss the last one. You needed to go through security. Why are you treating me like a criminal? Because you tried to bring a 15-centimeter serrated blade on a public shuttle. You humans are all racist. Конечно, расисты. Прямо как вы. У вас учились. А то вам можно, нам нельзя. А тут Херакс. И как все повернулось неожиданно. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know C-Sec too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Так, хорошо, сначала решим вопрос с Гарусом, потом с Тейном. Сианская рыба-луна. Маленькая яркая рыбка с родины Азари. Модель корабля «Властелин». Маленькая модель флагмана гетов, уничтоженного во время битвы за цитадель. Шепард Спектр. Ей можно. Fine, fine. I just need to pick up some spices. Aminodextrous and aminosinister, if you have it. You don't mix your spice chirality. What cooking school did you say you went to? I don't go to cooking school. I just want something tasty to put on a steak. Why don't you just go to Fish Dog Food Factory? It's on level 23. Ask for their tummy-tingling tachanka sauce. Да, Сереж, это вот из той оперы. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. Денег уже у нас нет. Урон технического умения, защита от урона, все по 75 тысяч. Да. I'm Commander Shepard. He's my baby. He's all I have left of Jacob. I know. I just want to protect him. I know. I'm not being irrational, Michael. I know. Майкл один ответ. I know. Так, понятно. Нам не хватает денег на то. This looks like the place. The Forger's thug should be inside. Look, it took me a long time to get this refund. It's a Cision Omnigel converter. He said there'd be one waiting for me. Do you have a service order? No, I got the refund, made the exchange, and then he said go to the warehouse. Мужик, который с первой части уже 2 года пытается товар сдать. Никак бедный не может. Fade?
not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it! Quick! Shoot them! Shoot them, you lumber! Too slow. Why do I even bother? We need to find a client of yours. I suggest you cooperate. Wait. I'm not the one you want to talk to. I'm not Fade. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. He's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. How the hell did Harkin end up being the Fade? Well, he got fired from CSEC a while back. He used his knowledge of CSEC and their systems to help a few people disappear. Then he made himself disappear, and Fade was born, so to speak. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Good. Да, причем это самый узнаваемый мем, он вообще, по-моему, на первом месте. Властелин, флагманский корабль бывшего спектра пирата Сарен Артируса, дредноут, обладающий невероятной огневой мощью. Предполагается, что источником энергии для Властелина, чья длина составляет 2 километра, служит гигантское ядро нулевого элемента. Лишь такому источнику хватит мощности для посадки на планету столь огромного корабля. Во время войны на Эйден Прайм Властелин... Войны? Нападения, не войны. На Эйден Прайм Властелин обрушил всю свою не знавшую равных мощь на корабли Совета Цитадели. Причем здесь корабли Совета Цитадели на Эйден Прайм, которые оказались бессильны против него. Ведя почти неразрушимый корабль, имея под своим началом преданную команду, состоящую из геттов и кроганов, Сарану практически удалось разбить силы Совета. Остановить его смогли лишь находчивость, изобретательность капитана и экипажа корабля Нормандия. После появления Властелина в желтой прессе стали активно муссироваться слухи о том, что корабль был послан не галактическими пришельцами или представлял собой гигантского боевого робота. Здесь таблоиды ссылаются на неопределенные фотографические доказательства. Ряд источников даже утверждал, что корабль являлся живым организмом. Подобные беспочвенные утверждения встречаются и в наши дни. Гарус, око за око. Гарус узнал, где находится Седонис, кто предал его отряд. Его видели на цитадели в компании Тени, бандиты, которые помогают тем, кто хочет исчезнуть. Взять такси. Отправляйтесь в рабочий район, где скрывается Харкин. I just talked to him on the Wards Market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? The Wards Market? Why would you come to a Zakara Ward warehouse? He said they're out of stock and I should go here. He didn't say anything about a service order. Without a service order, I really can't help you. Ugh. Тин-тидин-тидин-тидин. Так, решил к Андерсону зайти. Раз мы уже мимо пролетаем. Something I can do for you, Shepard? Ashley Williams was on Horizon. She said she was looking into Cerberus. I know. I approved the mission. We had to find out if they were behind the missing colonists. I couldn't tell anyone without compromising the investigation. I'm sorry. I thought we were friends. Never expected you to go behind my back. We didn't know about you at the time. And I wouldn't have told you if I did. What if the elusive man was manipulating you, lying to you,
The report actually confirmed your story. I still don't trust Cerberus. But they were right about the collectors abducting the colonists. Unfortunately, Williams didn't find anything to convince the Council that the Reapers are behind this, or even that they exist. В руках перебирая остатки властелина. Да. Жнеца не существует. I better go. My door is always open. Так, рабочий район Закира, совокупность складов, обслуживающих район Закира. There he is. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you. Look out! Снайперы, блин. Оба. Так, разберитесь с Харкином. Проберись через фабрику, разобраться с Харкином. Target right. Power. I need cover. Then stay down. Impressive. Он тебя на такое расстояние откинул, тебе уже ничего не надо, не? Встал заново. Harkin's in here somewhere. I can smell him.
Да серьезно. Go in peace. Shields have failed. Fire in the hole! Nice shooting! И все. То есть провалилось, и на этом все. This should slow him down. Обломали, не дали 900 кредитов. Скоммуниздить. Getting close. Hostile! Heavy mech overhead. Watch out! Light him up. It's gonna blow. Yes. Ух. Ну, хоть теперь здесь 21 патрон, а не 11. Приятно. What the hell is Harkin up to? Ну, типа, так, что мы тут нашли? Цитадель, найдено поддельное удостоверение. При штурме укрытия Харкина в рабочем районе Закеры было найдено поддельное удостоверение личности. Оно может для чего-нибудь пригодиться. Найти применение для удостоверения. Найти кого-нибудь, кому пригодится поддельное удостоверение личности. So Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. You seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off.
see that? I saw something. He's getting ready for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight. But I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. Whatever it takes. Exactly. I knew you'd understand. What do you think Harkin's got waiting for us in there? Not sure. It looks like an industrial complex. Heavy machinery. Could be anything. Something's in there. Probably more Blue Suns. Harkin's kind of trapped himself in a corner. He must have something in store for us. You still planning to kill Sidonis when we find him? That's the plan. It'll be quick and painless. Unlike everyone he betrayed, he'll be spared the agony of a slow death. It's more than he deserves, but as long as he's dead, I'll be satisfied. I got no problem with that. Somehow I didn't think you would. We won't catch him waiting here. Right behind you. Так, что здесь? Ай-яй-яй. We can use this. Урон снайперской винтовки. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when brought. Good to know. Да-да, конечно, не бежишь. Это так. Передислокация на выгодные позиции. Harkin's going to regret this. Oh, crap. Two heavy mechs, incoming. Do you really think you can take me down, Shepard? Поднял, напугал.
One less to worry about. Харкин как будто не понимает, что мы уже здесь. You were close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. That had to hurt. Maybe you should just tell us what we want to know. Maybe. I still haven't heard what you want. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Is this information really worth all the trouble? I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me. Самые любимые ответы. Ой. No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. Maybe give Cece the blood trail a follow. Bastard! You're lucky. I wouldn't have shot you in the leg. What'd I ever do to you? Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Don't waste your time on him. Let C-Sec deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard. Have you thought this through? You know what you're doing? No, but I'm not turning back now. It's not too late. You have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. I won't mention it again. I appreciate that. I need to set up. Жень, привет. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon.
Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Да, Гаруса вообще так не видно за спиной Шепарда. Вообще не видно. Видать, зрение у всех плохое. Никто не обращает внимания. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Oh, it won't. Don't worry. What? Shit. Betrayal repaid, Sidonis. That was easy enough. Clean and simple. Good work. Thanks for helping me, Shepard. Let's get moving. I need to get away from this place. Right with you. Задание выполнено. Получено опыта 937. Получено очков отряда 1. Итоги задания. Больше ничто не мешает Гарусу заниматься делом. Проблемы с предателем улажены. СБС гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Открытое умение Гаруса бронебойные патроны увеличивают урон наносимой броне и здоровью. Гарус новое снаряжение, урон снайперской винтовки. Финансирование Цербера 15 тысяч, найдено кредитов 8100, итого 2300. Иридий найдено 2000. Ну тут, Сереж, такой, я бы сказал, что Сидонис скорее такой трагический персонаж все-таки. Малодушничал, да, нету в нем смелости, да. Скорее здесь сыграли на том, что он трус. Как бы, если его же слушать, он же говорит, что его мучает совесть. Ну, тут как бы такое. Я бы не сказал, что прямо он собаки собачья смерть, но, скажем так, снисхождения либо жалости он точно не заслуживает. Так, оборону лучше качну. Интересно, у нас 28 уровень. По идее, я так понимаю, когда сможем докачать эти две способности и все, да? Вряд ли хватит еще на что-то. Наверное, уровней 30, уже не помню. Вряд ли больше. Если было бы 60, как в первый, тут еще можно качать и качать тогда бы. В конце концов, Гарус решил убить Сидониса и через его смерть сумел смириться с гибелью своих людей. Так, Тейн, грехи отца. Тейн узнал, что разлученный с ним сын Колет получил в цитадели заказ на убийство. Он просит вас найти сына и остановить его, не дав совершить ошибок отца. Отправляйтесь в цитадель, найдите кого-нибудь, кто знает что-нибудь о сыне Тейна. Ну, то, что он предатель, Сережа, я согласен. Но он это сделал не ради, по большому счету, денег. Либо там еще чего-то. Его поймали, прижали ему яйца, вот и все. То есть в нем не было этого смелости, упорства. Он испугался за свою жизнь. Ну, тут, понимаешь, такое дело. Не каждый может быть смелым и идти на все ради друзей, ради дела, ради там родины и так далее. Тут такое, понимаешь. Малодушие, Жень, это когда человек не обладает твердостью характера, убеждений и так далее. То есть слабая у него душа. Нет уверенности, нет смелости. В общем, короче, совокупность всех этих вещей. Так, друзья, давайте прервемся на 15 минут, потому что дико что-то мне холодно, надо пойти одеть
Твиттер, заодно и пойду сделаю чаю. То пипец, что там, замерз я. Через 15 минут продолжим.
Тут давайте едем дальше. Тут, Сережа, я с тобой не соглашусь. Ну, во-первых, там, когда мы с ним общаемся, он все-таки говорит, что его там где-то поймали, там, прижали к стенке, и он всех сдал из-за трусости. А потом уже ему там дали денег, чтобы он покинул, не знаю, там, как благодарочка, или вопрос от того, что он боялся, что его свои же грохнут. И поэтому они ему заплатили, чтобы он смог покинуть Омегу. Так просто вот для... Ну, то, что вот турянец трусливый, ну да, бывает и такое. Вспомнить того же сына иерарха, когда мы в третьей части, он тоже струсил по факту. Бывает такое. Давай вот просто, я говорю, для сравнения. Возьмем тех же чужих, да? По большому счету, Горман-то, лейтенант, тоже струсил? По большому-то счету. То есть, как только начали гибнуть солдаты и погиб опытный сержант, у него начался ступор. У него началась паника за ответственность за гибнущих солдат. Он растерялся и так далее. Он заслуживает того, чтобы его застрелили? Я считаю, нет. Ну, не уберем то, что он потом пожертвовал жизнью, спас Васкис. Не доходим до этого. Берем конкретный данный эпизод. Он виноват в этом? Нет, потому что он неопытный офицер, которого поставило высшее начальство, непонятно за каким хреном командовать на опасной миссии. То есть он в данном случае не виноват, виноват высшее командование, которое приняло такое решение. В данном случае что мы здесь имеем? Гарус принял его в команду. Он за столько миссий, когда он и нам рассказывает, и он нам рассказывает, сколько он там перебил этих всяких... глав синдиката, глав банд и так далее. Он за все это время, пока вот они проводили эти операции, он видел, что, выражаясь простыми словами, Сидонис очкует в некоторые моменты. Он мог, как командир отряда, подумать, что все-таки Сидонис не вывозит, и что в какой-то критической ситуации он может сломаться. Мог это увидеть и предположить? Я думаю, мог. Но он решил это пропустить мимо ушей. Ну ладно, типа, бывает. В конце концов, не все же, Сережа, матросовые, не все же будут бросаться на амбразуры, по большому-то счету. Поэтому как бы такое. Ну тут уже верю, не верю, это другой вопрос. Вопрос в том, что как бы если действительно такое произошло, ну представим такую ситуацию. Здесь уже нам никто, правда, не скажет, описания, к сожалению, здесь нет. Но из того, что как бы мы слышали, ну уже это другой вопрос. Поэтому, как бы... Это так я тебе просто для сравнения привел. Так, идем к Бейли. Yes? My associate's trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. Да ладно, почему нельзя его ставить? Ты хочешь сказать, что если его поставить, то кто-то может погибнуть? Там, по-моему, если мне не изменяет память, там два или три варианта. Это Миранда, это Гарус. По-моему, все. Больше никого. Ну, в каждом варианте есть по два человека. По-моему, это Гарус и Миранда. Больше у нас вариантов, кого ставить командовать больше. Так же самое, как и с этим, вент-каналом.
Там два варианта. Либо ставить Тали, либо ставить этого, Легиона. Остальные варианты, ну, остальные это проигрышные варианты, насколько я, по крайней мере, помню. Не рекомендуется. Не, Сереж, по-моему, он как раз один из двух вариантов. То есть на каждую задачу дается, ну, 2 человека на выбор. То есть с командованием, по-моему, это Миранда Гарус, вентиляция этот Легион и Тали, с биотическим полем это Самара и Джек. Насколько я помню. То есть, стандартно идет выбор 2 точных, остальные все это уже, что называется, будут последствия. Насколько, по крайней мере, я помню. Потому что я где-то, по-моему, читал, что обычно всегда 2 человека правильные, 2 варианта правильные, остальные все неправильные. Женя, я уже вроде как ответил на этот вопрос сейчас. What was it you called Mouse? Duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducks dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. Еще раз, Жень, там в последней миссии будут 3 вроде 3, да, если я не запамятовал. Будут 3 случая, когда тебе нужно будет выбирать, кого из членов отряда ставить на определенную должность. Сейчас мы в данном случае, Сереже, говорим про то, что там будет в самом начале типа 2 отряда. Один ведет Шепард, второй должен вести кто-то из членов отряда. И тебе дается полный список твоей команды, кого ты хочешь выбрать. Я всегда брал Миранду, потому что Миранда, во-первых, она тактик, она генно модифицирована, то есть она может, как говорится, все что угодно. Коня на скаку остановить и в горящую избу войти. То есть я всегда выбирал ее. Но насколько я помню, всегда в этих случаях, когда дается выбор, присутствует 2 человека правильного выбора, и остальные все, если ты выберешь, то будут последствия, может кто-то из отряда, либо из отряда погибнуть, либо там в какой-то определенной ситуации погибнуть. То есть я ставил всегда Миранду, но, по-моему, Гаруса тоже можно ставить. То есть он как раз он второй вариант из тех, которые идеально подходят. Там по факту 2 этапа, Сереж. Там же начало миссии и потом, когда вот мы разделяемся опять. Идем через стаю этих... Как они там называются? Забыл. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. He's a cop. He tried to stop Kolyat and one of them could end up dead.
I don't want that. Yes, of course. Thank you, Shepard. Так. Найти мышь. Найдите мышь на верхнем уровне рядом с темной звездой. Так, еще раз, что у нас там? Come on, please, you have to help me. I need to make something nice. It's for a date. Fine. A sorry honey marinade. Made at an Ardat Yakshi monastery by В монастыре Ардат Якши бедные измученные синие души. But anyone willing to date you will probably be impressed. Hey, thanks. Типа мы насобирали там, что ли? А, не, перепутал с тем. Здесь было пусто. В нижней части. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. $150 000. Да. Нет, Жень, русская озвучка, золотое издание было только у первой части. В остальные уже полные озвучки не завозили. К сожалению. I trust you, Michael. What medical upgrades do you want to get for him? I don't know. Maybe we should ask random people on the street what they think. I'm getting the immuno booster. And a drink. Хотя я надеюсь, что благодаря нейросетям все-таки кто-то сделает, потому что так же само перевели этот дополнение к Киберпанку. Официального перевода не было, люди взяли фрагменты голоса персонажей, ну, по крайней мере, те, которые были. И взяли, тупо перевели. Да, конечно, эмоций не хватает в этих голосах озвучки, но гораздо лучше, чем ничего. Так что, в принципе, надеюсь, что когда-нибудь дойдет и здесь. Ух ты ж, ёшкин-бошкин. Снайперская винтовка Клейк. И урон снайперской винтовки. Да. Где... На данный момент денег я столько вам не напашу. Да, шикарно. Ну, значит, потом, ну, показывали только первый вариант. Я просто потом уже не смотрел окончательно. Я видел только это начальные ролики, то, что показывали. Ну, не буду спорить, серьезно, потому что я как бы не смотрел окончательный вариант. Я тогда смотрел только, когда показывали, типа, начинали только делать. Let's have another one. Here you are. Anything else? I'm done for now.
И всегда бармены в броне стоят в баре. Стреляют часто. Yeah, I can get that. No problem. Well, okay, that might be more difficult. No, it's fine. I got some Quarians who can strip the copy protection. Just costs more. Yeah, I got the package. It'll be there. Don't worry. I'll deliver it myself. That won't happen. You can count on me. Yeah. Uh-huh. Oh, yeah. No, I understand. Yeah. You won't be disappointed. Well, I just need a bit more time. It's not my fault. Nobody told me the package was in 2 parts. Yeah, I know. I'll get it. Don't worry. End of day, no later. You can count on it. I understand. That won't be necessary. I'll throw in a copy of the Shepard VI. Hey, I've always worked real hard on that. Я даже не смотрел, кто переводил, Сереж, поэтому не буду ничего говорить, не знаю. На это не обратил внимания, кто делал. You mouse? What do you... Oh, shit. Krios. I thought you retired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything. Yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for? We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard... Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Give me a copy and we'll call it even. What? I mean, sure, yeah, absolutely. Sorry about the whole... Just so you know, there's 3 Volas who are patching it all the time. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up in the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right. When Kellum finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellum before you go. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black. A dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then. But I left him, as I left Kolyat. Не знаю, наоборот. Чтобы популярнее быть.
Меня, честно говоря, до сих пор интересует вопрос, откуда на Цитадели дети-беспризорники? Это ж не какая-то колония, где там условно напали какие-то пираты, остались там брошенные дети, и они там бегают. Как бы, откуда здесь дети-беспризорники? Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios? He asks. Let's head back to Bailey. Так. Поговорить с Белли. Поговорите с Белли, приведите Элайса Келлама, чтобы расспросить его о цели Коллета. Мнение зашкаливало. Ну да, у моей характер в этом плане чуть попроще. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellam. Kellam. Shit. Look, this is awkward. Kellam and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, благотворительные билеты СБЦ. I ignore him. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellam will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. Судя по тому, как Келлама ведут, его еще отзвездячили до того, как привели. We got Kellam. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellam's advocate. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. Who the hell are you two? You ordered a hit on someone. You're gonna tell me who. The only person I'm talking to is my advocate. Here's how it works. I ask a question, you answer the question. You speak when you're spoken to. Who the fuck you think you are, bitch? Mr. Kellam, I don't believe you were paying attention. Nice. You just handed me your job. Hit me again and I'll take your money too. I'm gonna straighten you out as soon as Bailey gets here. Just tell us what we need to know. My associate isn't very patient. What are you, frog boy? A little sidekick? What, kid? You gonna bore me into confessing? You ain't shit. Works for me. No! Do you know what I'll do to you when I get out of here? Keep it up, tough guy.
you'll leave in a bag. Go to hell. Ease up. He's no use to us dead. Are we done here? Because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. Joram! Joram Talid. Dorian in the 800 blocks. He's unconscious. No need to wake him up, I think. I'm not shedding any tears. Not over the likes of him. I'd hope to avoid unnecessary bloodshed. Pure results come from pure methods. I worry about what is yet to come. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. По характеру ближе. Ну да. Явно не батарианский мясник. У тебя сейчас. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the Council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new Council with humans and yes-men. Anderson does his best to be diplomatic, but they act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. We need to stop this assassination. Can you get us to the 800 blocks? Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow to lead on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? В общем, телохранитель из кровавой стаи. Ну-ну. The darkest corner with the best view. I'm on Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on Election Day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I will. And I'll do it through legal processes, not by a coup attempt. And don't forget, my friends, there are treasonous elements in our own house. The humans seize power by themselves, but they can't hold on to it without the support of the lesser races. This doesn't stop here. I won't rest until the humans have been removed from power. Other races wait patiently for hundreds or thousands of years to earn an embassy. To the humans, no! They conveniently show up right after the Council's been killed. They surround us with warships. They dictate terms. That's not how we do things. We respect tradition. Humans think anything 10 years old is obsolete. Worthless. How can they contribute to a 2,000-year-old government? Have we seen anything good since the humans moved into Zakara Ward? I like their food. I'll have to take your word for that. I can't eat human food. But let's be serious. Since the Shinakiba Enclave opened, crime has increased. Incidents of racial tension are up 24%, despite 116 new CSEC officers assigned to the ward. Of course, most of those officers aren't Turians, or Solarians, or Asari. They're humans who turn a blind eye to the crimes of other humans. That corruption goes all the way to the top. Don't think a human with a CSEC captain's badge is any less a crook than the thugs he deals with. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on Election Day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I will. And I'll do Все, it это through он по legal кругу пошел. Следовать за Джорамом Талидом, следовать за Джорамом Талидом и следить за Колетом. Not by a coup Come on, attempt. Infane.
He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Have you got him? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Cole yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. No problem so far. Do you have the target? I've got him. Target in sight. Can you give me an update? I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. No sign of trouble. I see him. I'm following. No problem so far. What's he doing? I don't have a good angle. What's he doing? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. I'm relocating to the next room. Let me know if anything changes. Target in sight. Тоже сделал рыжую, зеленоглазую. Ну, просто очень хорошо сходится во внешности. То есть зеленые глаза, рыжая прическа, да и смотрится. Yes, sir. You're running for office. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed. Никит, привет, привет. Kolyat in here somewhere. Как дела, что хорошего? There are obstructions ahead. I'll try to go around. Поздравлял своих родных с 8 марта. Yes, sir. Hey, who are you? I don't have time for this. Stay close, Shepard. I'm following. Их поздравил даже парней. Да. О, мучаешь Вальгалу. На каком моменте сейчас? А, кстати, когда Сережа создавал, что-то мне сразу понравился. Вот рыжий цвет, зеленые глаза. То есть я не на Келли ориентировался, а просто вот на сочетание. He's heading to Talid's apartment. Да как, Никит, все так же, без особых изменений. Хотелось бы лучше, как всегда. Kolyat. This is a joke. Now you show up.
Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your... What the hell? Talib, get the hell out of here. Yeah, I will. И скажи человеку спасибо за спасение. Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those years? I was 6 when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. And why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother... They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were... older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. Ты уже Ивара убил. Да, неплохо продвинулся. Да, Хави Один. Там по лору Ассасина, Ису, вот эти вот, которые были, первая раса. То есть они были вот Одином, Тюром, Тором и так далее. Это все вот они переселили свои ипостаси вот в Рандви, в этого, господи, в брата. Забыл, как его, господи, рыжий, этот наш брат однорукий и так далее. То есть они перенесли свои личности вот в новые ипостаси. Так что да, ты просто играешь их воспоминания, как вот было, когда давным-давно. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Задание выполнено. Получено опыта 937 очков, отряд 1. Итоги задания. Тейн уладил проблемы с сыном, теперь ничто не отвлекает его от выполнения задания. Проблемы Тейна помогли обнаружить тревожные аспекты в политике Цитадели. Вероятно, придется пойти на сотрудничество с Алайсом Келхэмом и подобными ему преступниками, чтобы как-то повлиять на человеконенавистнические настроения. Капитан СБЦ Белли предлагает провести вербовку. Открытое умение Тейна, разрывные патроны увеличивают урон здоровья врагов органиков. Тейн, новое снаряжение, урон крупнокалиберного пистолета, кредиты, финансирование Цербера 30 тысяч, всего кредитов 30 тысяч. Ну, на самом деле, Никита, там не совсем. The kid's been through a lot. Несуразная дичь там. I ran some searches in the C-Sec archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Там просто перемешана скандинавская мифология, лор ассасина, то есть все это вместе перемешано. Просто там, если вот ты играл просто в прошлой части, тогда, конечно, оно воспринимается проще. Ну, естественно, конечно, хоть немного надо знать скандинавскую мифологию, тогда это, в принципе, воспринимается очень легко и понятно. Так, конечно, если чего-то не знаешь, ну, конечно, смотришь и вообще дупля не отбиваешь, что там происходит. Конечно, замутили они знатно. Я, честно говоря, некоторые моменты только понял, вот когда вот на стриме второй раз проходил, потому что многие вещи при первом прохождении, конечно, мне были непонятны. Хотя, как бы лор ассасина я прекрасно знаю, скандинавскую мифологию так, краем уха, краем глаза знаю. Поэтому как бы так. 10 years is a long time.
Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore. Yeah, I guess you're right about that. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. That kid goes through the system, we both know he's there for the rest of his life. Those guys were a waste of skin, scales, whatever. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into CSEC. You have to go through channels. I didn't say have him work for CSEC. I said have him work for you. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Так. Итого. Разрывные патроны увеличивают урон здоровья врагов органиков. Эффективно уничтожают легкобронированные цели, не наибольший урон наносится врагам органикам. Понятно, что врагам органикам. Бронебойные патроны увеличивают урон, наносимый броне и здоровью. Ваши патроны модернизированы, лучше пробивают броню цели, наносят дополнительный урон броне и здоровью противника. Время перезарядки 1,5 секунды. Длительность эффекта длится до тех пор, пока на цель не будет наложен другой эффект. Урон, наносимый броне и здоровью, плюс 30% от урона наносимого оружием. Коли это удалось установить до того, как он выполнил свое задание, у Тейна появилась возможность вновь наладить с ним контакт. Там просто тяжело, как бы подается информация, они там столько всего накидали в эту часть, что, конечно, оно тяжело идет, понимаешь. Один, ну, я же говорю, потому что наш главный герой является ипостасью Одина, поэтому постоянно он его видит, чувствует и так далее. Ну что брат Волка, это за счет того, что тогда Волк на него в детстве напал, поэтому так его и назвали. Как бы такое. Ну а Басим, понятное дело, да, что это ипостась Локи. Так же как Тюр ипостась этого брата нашего героя. А Рандви это забыл, кто там. Жена Одина. Забыл, как ее. Фрейя. Рандви это типа ипостась Фрей. Как-то так. Он скорее, Сережа, предложил этим информаторам из БЦ его сделать. Мне кажется, даже так. Здесь в этом замутка была, намек Бейли. Денег у нас все равно больше не стало. Урон снайперской винтовки можно пока похерить, потом как-нибудь возьмем. Снайперская винтовка тем более обойдутся. Так что это, допустим, можно пока пропустить. Ой, господи, Сереж, да какой наемный убийца из Коля-то? Я тебя прошу. Он такой наемный убийца, как я, балерина. Не Тейна же ему предложили.
Там будет, ну, насколько я просто уже, честно говоря, Никита запамятовал, ну да. Там будет про это разговор, что и в следующих вот этих вот, когда ты будешь, как они в этом мире грез, там тоже будут объясняться, и потом там ближе к концу тоже про это будет разговор. Плюс, когда ты вот эти вот на карте фрагменты анимуса, вот это вот головоломки решаешь, там тоже, когда ты уже к концу подходишь к каждой головоломке, там слышно разговор. Это вот Локи с Алитей разговаривает. Ну, вообще, как бы да, там будет по поводу этого объяснения. Так, цитадель, ложное ободрение. Азари из района Закера не может добиться разрешения на то, чтобы покинуть цитадель. Она находится на уровне 27, рядом с лестницей на уровне 26. Поговорите с Каларой. Поговорите с Каларой, чтобы узнать о ее проблемах. I overheard you talking. Having a problem? A human. Your kind is always shoving your way in to solve the galaxy's problems, aren't you? Look, little girl. When you need a problem shot, ask a Turian. When you need a problem talked to death, ask an Asari. When you need a new problem, ask a Solarian. When you want a problem fixed, ask a human. Классно по полочкам разложила. Like you fixed the council? If you'll excuse us, we don't want to talk with your kind. What do you want? Never mind. Humans are so arrogant. Не хочешь, как хочешь. И говорится, иди гуляй, синяя подруга. Там не совсем он взломал, там ближе к концу расскажут по этому поводу. Не буду тебе спойлерить, сам увидишь в конце. Там такая приятная будет небольшая. Даже не отсылочка, не знаю. В общем, сам увидишь. Взломал не он. Даже скорее можно сказать, что камео будет, будем так это называть. Так, наверное, лучше защиту от урона. Взять 4 барьера и броня от членов отряда усиливаются на 50%. А тут уже не хватает. Защита от урона. 5 из 5. Честно говоря, даже, Сережа, не помню, чем в итоге Колет будет заниматься, когда мы в 3-й части с ним пересечемся. Что он там вообще делает на цитадели? Идите вы в задницу, не хочу с вами разговаривать, напыщенные... Синежопые сучки. По-человечески. Прийти помочь, они еще и хамят. Идите в задницу. Сидите. Ну если, Никита, ты знаешь, то тогда да, это он взломал анимус, это он передавал информацию, чтобы Лейла нашла убежище Ису в Норвегии. Честно, Сережа, мне нравится просто оригинальный костюм. Что-то на него навешивать, мне, даже если это полезно, мне что-то не нравится. Commander, you've received a new message at your private terminal. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander.
I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Так, пишу из женского лагеря от Not Dark. Уважаемый человек, глава клана подсказал мне, как можно связаться с вами. Я почти ничего тогда не запомнил, но главный разведчик сказал, что вы вытащили мой отряд из-под огня, когда я был захвачен. Вы вытащили мой отряд из-под огня, когда я был захвачен в плен и отравлен Верлоками. Какой мы там отряд вытащили из-под огня? Спасибо. В следующий раз, когда мне представится возможность убить человека, я этого не сделал. Лучше, наверное, впаду в кровавую ярость. После выздоровления меня направили в женский лагерь, и это замечательно. Раньше я подумывал о том, чтобы присоединиться к кровавой стае, но теперь, наверное, останусь здесь. Not Dark, разведчик 2 класса. Commander. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Да, там же мы специально выставляем в этом, когда в каюте капитана, мы же там, и когда покупаем, у нас они появляются, эти различные обвесы брони. Так, урон крупнокалиберного пистолета, титановый пульсар, урон носимый пистолетами всего отряда увеличится на 50%. Урон снайперской винтовки. Повышает наносимый урон 30% по единице снайперской винтовки всего отряда. Урон от попадания в голову из снайперской винтовки. Боевой сканер. Улучшение оружия. Снайперские винтовки наносят на 50% больше урона при попадании в голову. Эффект распространяется на оружие всего отряда. Ученые Нормандии разработали модификацию обычного прицельного модуля, используемого в высокотехнологичном оружии. Изначально такой модуль компенсирует при стрельбе отклонения из-за ветра и отдачи оружия, но после модификации способен направлять выстрел так, чтобы поражать жизненно важные органы противника. Shepard, how can I help? Ну, сейчас зайдем, я тебе покажу. Там же специально, когда одеваешь, там меняется внешний вид костюма. Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the Collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on Collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what Collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. What is it about the Collector's modifications that bothers you so much?
disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes. Like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That, or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for reapers. Worse than the Geth. I'm sorry, I know that was important, but you perform Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert which I know as a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Да. Thanks for sharing what you've learned, Morden. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not at moment. Think I've unlocked collector interest in humans. Wait, no. Only one heart. Krogan have two. Scratch that. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Что еще в третьей части послушаем записи, стишки? Многопрофильный наш соларианец. Еще маленькие рыбки. А у меня просто ничего нет, поэтому я не могу показать. Здесь вот, Сережа, когда появляются у тебя дополнительные, у тебя ты начинаешь переключать, и у тебя меняется вот этот вот внешний вид брони того, что ты купил. Там вплоть до того, что можно вообще полностью заменить броню на другие, если есть полный комплект какой-то. Такая вот фигня. Чей властелин? Остался корабль гетов. Актер, исполнитель таких куплетов, ну, не знаю, не в курсе этого. Так, надо поговорить с Гарусом и Тейном. Need something. Have a few minutes to talk? Certainly. What made you decide to become an assassin? I was asked to become one.
The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. I was an investment. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. The Hanar? Excessively polite, worship the Protheans? They don't seem the type who train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. They have a strong grip and natural toxins, but have you ever seen one move quickly outside of water? Or fire a gun? Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us. Some of us from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. What exactly are the terms of the Compact? There are many things the Hanar can't do, even with mechanical aid. They ask Drell to assist them. Нет, по идее, все, что ты вот это покупаешь, это все нужно одевать. Таких это не считается каким-то прокачкой типа умений, либо прокачка оружия, которое просто у тебя появляется и все. Это именно тебе нужно будет зайти и поменять на броне, добавить это купленное улучшение. This can't be legal. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard. Anyone can refuse to serve. Few do. We owe our existence to the Hanar. We are proud to repay the debt. The way you describe it, the Hanar sound like weaklings. Out here, they are. But if you could see them in the encompassing, the oceans of Kaje, you would see them differently. The stream of silver in the dark, looping, diving, so fast the eye can't follow. Laughter like the squeals of a child fight against the water. They fly over the black of the seabed like birds, plumed with the light of heaven. Там я не обратил внимания, она то ли на ноги надевается, то ли на руки, на запястье. Типа меняется внешний вид брони за счет этого. Why was your race going extinct? Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed Mass Effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us a century ago. They sent hundreds of ships, evacuated thousands of us. Billions more had to be left behind. What's the state of Rakana now? Do you read your philosophers? A man named Thomas Hobbes. When all the world is overcharged with inhabitants, then the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch, he dies. Then the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drell slip into memory so easily. Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations.
Дреллы, культура. 8 веков назад и без того известная своей засушливостью Рохана, родная планета Дреллов, стала непригодной для жизни из-за чрезмерного быстрого индустриального роста. Без вмешательства ханаров, не умеющие совершать межзвездные перелеты Дреллы, чья численность стремительно превысила 11 миллиардов, были бы обречены. После первого контакта с Дреллами ханары в течение следующих 10 лет перевезли 375 тысяч пожелавших переселиться Дреллов на свою родную планету Кахи. Оставшиеся на Рохане миллиарды Дреллов умирали, сражаясь друг с другом за исчезающие запасы воды и пищи. Сейчас на Рохане выжило несколько тысяч Дреллов, селящихся общинами численностью не более нескольких сотен. В сезон паломничества население вымершей Роханы может увеличиваться вдвое. Дреллы состоят в галактическом сообществе примерно 2 столетия. Большая их часть обитает на Кахе. Вполне довольны соседством с ханарами. Склонные к авантюрам Дреллы покидают Кахи, переняв от ханаров острое восприятие языка тела. Путешествующие Дреллы стремятся войти в контакт с новыми расами, принимают их культуру и редко возвращаются домой. Таких Дреллов несколько тысяч, они рассеяны по всей галактике и тяготеют к размеренной спокойной жизни. На Кахе ханары предоставили Дреллам все возможности для процветания, хотя другие расы и даже некоторые ханары зачастую относятся к Дреллам как к младшим партнерам, если не слугам. Дреллам удалось закрепиться во всех слоях ханарского общества и стать уважаемыми и востребованными его членами. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sidonis. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. You actually think we'll find something worse than Collectors or Reapers? I like to expect the worst. There's a small chance I'll be pleasantly surprised. One way or another, we'll get the job done. I tell you I'm skeptical, but Saren doubted you and it didn't go well for him. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about trekking Saren to Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some Geth, and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. Главное, что у нас есть Миранда. Honestly, Garrus, what do you think our chances are? Honestly? The Collectors killed you once, and all they did is piss you off. I can't imagine they'll stop you this time. But an unmapped area, advanced technology, and the Collectors. We're going to lose people. No way around that. Not a happy analysis, I know. Don't worry. I won't spread it around. And I'm with you regardless. Do you ever regret leaving CSEC or the Turian military? Not for a minute. When it comes down to it, Shepard, I don't think I'm a very good Turian. When a good Turian hears a bad order, he follows it. He might complain, but he knows his place. I just don't see the point in staying quiet and polite. Not when the galaxy is at stake. Запас пенициллина. No. How do Turian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turian ships have more operational discipline than your alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow off steam. Turian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full-contact sparring. Whatever lets people work off stress. You mean Turian ships have crewmen fighting each other before a mission? It's supervised, of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission, and it's a good way to settle grudges amicably. I remember right before one mission, we were about to hit a Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship.
I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After 9 rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. We ended up holding a tiebreaker in her quarters. I had reach, but she had flexibility. More than one way to work off stress, I guess. Можно вместе снять напряжение. Да-да. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. Optimizing weapons charges, planning attack vectors, you know, relaxing. I'm still trying to figure out how to prepare for this mission. Humans don't deal with stress the way Turians do. Понятно. Чисто диалог на подкат. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Нет. Моя героиня не любит мужиков других рас. Либо мужики человеческие, Commander, what can I либо максимум Азари. Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Так. So, Kenneth, did you know we've got a crazy woman squatting down in the subdeck? What? If she touches anything, I'll kill her. Oh, and the only thing she wears from her waist up is tattoos. Oh, maybe I should go down and welcome her aboard. And she's a murderer, has biotic powers that could crush you with a blink, hates everyone in Cerberus. Damn it, girl. Stop toying with me. Маленькая пимпочка сзади. Shepard, Just checking in. How are you doing? I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? So what did you want? Don't wear yourself out on someone else's memories. We've got our own bad guys to fight. Your enemies are my enemies. We'll shove the Collector's claws where a dark sun can't shine, and they will deserve it. I won't disrespect their strengths by doing less than the worst of them. That's the kind of thinking that will save a galaxy. You make it possible, Shepard. You're my battle master. You give me purpose. That's what makes Krogan feared soldiers, and not animals. Lead well, Shepard. You have my respect. Shepard. Just checking in. How are you doing? Battle master, I have everything. Clan, kin, and enemies to fight. That's all for now. У него Shepard. больше фраз нет, он все выговорил. Фандом, Женя, это сообщество фанатов Масс Эффект. Это, по-моему, сайт с таким названием, если не изменяет память. Так. Кстати, еще Илиум. Там не все исследовали.
Ладно, пустоши минуса. Система Фортис, планета Эквитас. На Эквитасе находятся знаменитые железные каньоны. Почти всю его поверхность покрывает порошок оксида железа, гематит, кое-где расцвеченные месторождениями кобальта. Турианские исследователи обнаружили среди полярных ледяных шапок горячие источники, подогреваемые магмой в коре планеты. Небольшая фирма, работающая на грани науки и шарлатанства, экспортирует воду этих источников, уверяя в наличии у нее лечебных свойств. Выручка от продаж идет на финансирование исследований ископаемых следов микроскопической жизни, основанной на дезоксирибонуклеиновой кислоте, которая когда-то существовала в этих источниках. Температура на поверхности минус 85 градусов. Сканирование поверхности указывает на возможное присутствие в шахте инопланетных форм жизни. Замечены аномальные формы жизни, местонахождение персонала шахты неизвестно. Шахта с этими, с хасками. Так, возьму, наверное, Заида. Возьму Самару. Вдвоем побегают. Так, сильный бросок. Вы можете отбросить врага, заставив врезаться в стену с огромной силой. Время перезарядки 9 секунд, сила 1200 ньютонов. Поле броска. Ваше биотическое мастерство позволяет поднять в воздух несколько противников одновременно. Время перезарядки 9 секунд, сила 900 ньютонов, радиус 3 метра. Ну, сделаем поле броска. Так, что тут у Заида? Граната Инферно. Тяжелая граната Инферно. Использование новейшей технологии позволяет увеличить температуру плазмы, что позволит гранате наносить больше урон. Время перезарядки 9 секунд, радиус 3,5 метра, урон 100 единиц урона в течение 4 секунд, количество осколков 5. Угасная граната Инферно. Область поражения, число осколков увеличивается, позволяя вам поразить одновременно больше целей. Время перезарядки 9 секунд, радиус 4,5 метра, урон 70 единиц урона в течение 4 секунд, количество осколков 6. Фугасную. Немножко ужастика. Change weapons. Так, заброшенная шахта. Нечто странное произошло в шахтах на планете Эквитас. Что бы это ни было, оно или прогнало, или уничтожило персонал шахты. Обследовать заброшенную шахту. Узнать, что случилось с персоналом заброшенной шахты. Ничего хорошего. Enemy. Ну, Виталик, за счет музыки, за счет типа непонятно, что здесь произошло. Плюс будут потом неожиданно выбегать из-за углов и переть пачками. Если вы читаете это, убирайтесь отсюда поскорее. Непонятные звуки, давящая атмосфера.
Heads up. Записи о работах. Бригадир Лоуренс. Обнаружена инопланетная машина. Бригада Смитсона откопала сегодня какую-то инопланетную машину. Я такой никогда не видел. Связался кое с кем и выяснил, что на эту штуку есть спрос. Кажется, умники из Ланус Риск Контрол готовы отвалить за нее кучу кредитов. Если они хотят мне заплатить, мешать я им точно не стану. Раннее освещение. Купер и Йоргенсен говорят, что видели, как эта проклятая штуковина светится. Не собираюсь даже подходить к ней, чтобы проверить. Мне не платят за то, чтобы испытывать на себе эффекты инопланетных артефактов. Все же признаю, что звук слышится ужасно притягательный. Что-то изменилось. Мне, Куперу и Йоргенсену лучше не становится. Пока остаемся рядом с машиной, чуть легче. Не думаю, что позволю Ланусу ее забрать. Пускай лучше останется здесь при нас. Можно, но мне так привычно, Виталик. Он сверху есть. Левый верхний угол. Но я привык уже так. Это такое... личное удобство. Shepard, I detected powerful alien signature deep within the mines. It appears the device is the source of the husks. It is likely that destroying it would stop them. Задание выполнено. Одурманивающее устройство жнецов уничтожено. Получено очки опыта 156, кредиты 3750, финансирование Цербера, найдено кредитов 3300, это 8050, Риди 2000. Commander, you've received a new message at your private terminal. Новости о малыше от капитан Белли СБЦ. Здравствуйте, Шепард. Хочу, чтобы вы знали, с малышом Дреллом все в порядке. Мы уладили все по закону, и теперь он работает со мной. Помогает разбираться с подонками в жилых секторах и, быть может, спасает от нищеты кого-то вроде мыши. Наши старания капля в море, но ведь и это что-то, правда? Не знаю, разговаривает ли ваш Дрелл с моим. Я сказал своему, что жизнь слишком коротка, чтобы все время отмалчиваться, но не знаю, понял ли он. Берегите там себя, Бейли. Устройство, воздействовавшее на разум рабочих в шахтах Эквитас, уничтожено, все хаски также погибли.
Пиетас. Несмотря на то, что Пиетас обладает качествами, допускающими терраформирование, Совет Цитадели уже 8 лет медлит с выдачей кому-либо прав на планету. Шутят, что когда Совет все же разрешит колонизировать Пиетас, там уже разовьется собственная жизнь. Поскольку температура уже приемлема, атмосфера состоит из азота и аргона, Пиетас можно сделать обитаемым при помощи кислородообразующих цианобактерий. В его коре содержится большое количество силикатов и углерода, что позволяет легко производить строительные материалы. Корабли пиратов и контрабандистов часто приземляются на Пиетасе, чтобы укрыться или провести ремонт. Посещение планеты гражданскими лицами не рекомендуется. Температура на поверхности 21 градус. Вир. Вир – горячая планета с плотной азотной атмосферой, не слишком интересует галактическую общественность. Зондирование выявило запасы никеля и углерода, которые можно найти практически на любой другой планете с нормальной температурой поверхности. Температура на поверхности 778 градусов по Цельсию. Так, система Кестус. Темерарус, который можно видеть на ночном небе Инвиктуса, назван в честь турианского духа, вдохновившего на путешествие команду первой экспедиции к Луне. Темерарус – каменистая планета, которая намного горячее своего соседа из-за плотной атмосферы, состоящей из углекислого газа и гелия. Основной компонент его коры – бор, окруженный густым облаком пыли. Темерарус часто подвергается метеоритным бомбардировкам, из-за чего его изучение представляется довольно опасным. Температура на поверхности 131 градус. Инвиктус, на котором существовала декстроаминокислотная жизнь, был заселен турианцами, которые в итоге стали жертвами различных заболеваний. Через 2 десятилетия после основания первой колонии ее население уменьшилось вдвое из-за высокой смертности и оттока колонистов. Тем не менее, когда примархи заявили о решении отставить планету, турианская политик Шестина Имперус сделала амбициозное заявление о создании собственной колонии, население которой удвоится уже через 5 лет. В основном благодаря тому, что колония находилась в пустыне, где количество вредителей минимально, эта цель была достигнута. Успех помог Шестине на политической арене, сделав ее популярной среди турианцев. Тропический пояс планеты пока остается практически неисследованным, и его агрессивные обитатели все еще смертельно опасны для турианцев. Домик в джунглях Инвиктуса – распространенная поговорка, означающая идею, которая кажется удачной лишь тому, кому она пришла в голову. Атмосфера Инвиктуса состоит из азота и кислорода, а в коре сосредоточены залежи окиси, алюминия и серебра. На Инвиктусе достаточно просто выжить, поэтому здесь скрываются от правосудия многие преступники систем Терминус. Они составляют около половины всего разумного населения планеты. Дата основания колонии 1939 год, население 320 миллионов 535 тысяч. Примерно 640 миллионов с незаконными мигрантами. Столица Шастинасио. Температура на поверхности 30 градусов по Цельсию. Так, предел Исмар, на удивление, исследован весь. Так, орел здесь. Так, Илиум. Так, Зелена. Или Зелено. Ладно, сначала полетим на самую дальнюю Андеста. Майсут. Ледяной карлик Майсут находится дальше всех от Андесты. В 1874 году его исследовал автоматический зонд. Запасов ценных минералов обнаружено не было. Температура на поверхности минус 194 градуса. Зисмени. Хотя Зисмени холодная и окружена метано-аммиачной атмосферой, тут все же работают добывающие компании Азари, снабжающие военную промышленность. Здесь обнаружены крупные запасы легких металлов, включая титан и литий. Титан – основной материал для изготовления снарядов, для ускорителя массы. Литий используется в капельных радиаторах военных кораблей. Население 620 человек. Температура на поверхности минус 119 градусов.
Ацерия. При размере, близком к размеру Земли, масса Ацерии на 72% меньше. Разряженная атмосфера состоит из неона и молекулярного азота, а некогда имевшийся углекислый газ замерз и выпал на поверхности в виде льда. Ядро Ацерии сложено тяжелыми металлами. Но основную массу планеты составляет водяной лед. На поверхности были обнаружены уникальные цепочки длинных молекул углерода, вынесенного наружу криовулканическими процессами. У Ацерии имеется большой каменистый спутник, сходный с Луной. Температура минус 178. Люсарна. Зетик. Обычный метано-аммиачный гигант, известен благодаря лагерю Келтер. Лагерь, основанный на ледяной луне Гезис, служил для синих светил базой тренировки по выживанию в сложных условиях, которые руководили бывшие сотрудники батарианской группы особого реагирования. В 2186 году разразился невероятный скандал, когда стало известно, что уровень смертности среди посланных в лагерь рекрутов достигает 18%. В результате расследования, проведенного властями Азарии на Илюме, были обнаружены групповые захоронения с телами нескольких сотен рекрутов. Старейшим из тел было более 2 десятков лет. Лагерь был немедленно закрыт, останки погибших отправлены в их родные миры. Расследование синих светил указало на батарианских командос, использовавших жестокие методы обучения. Батарианцы были освобождены от обязанностей, переведены на другие должности, а лагерь закрыт. Поскольку туман из полумесяца находится вне юрисдикции Совета, никаких обвинений синим светилам предъявлено не было. Тарита. В целом похожа на Землю, за исключением относительно высокого содержания хлора в атмосфере, из-за чего при взгляде на горизонт отчетливо заметен зеленый отлив. Хлор стал жизненно важен для растительной жизни Тариты, и многие растения выработали возможность выбрасывать облака ядовитого хлора, защищаясь от травоядных. Этот газ тяжелее воздуха и поэтому стелится в низинах, хотя для всех этих проблем и существуют несложные решения. Тарита оказалась в нижней части списка планет, пригодных для колонизации. Из центра огромного хлорного озера удалось принять обрывок кодированного сообщения, до сих пор неизвестно, не является ли он сигналом бедствия затонувшего гражданского судна. Температура на поверхности 21 градус. Кровавая стая. Обнаружена аномалия. Предварительный анализ показал присутствие на планете высокомощного коммуникационного ретранслятора. Протоколы передачи сообщений характерны для наемников кровавой стаи. Рядом наблюдается скопление кроганов и ворка. Предположительно проводятся шахтерские работы. Обнаружено присутствие форм жизни. Неизвестные виды. Соблюдайте осторожность. Так, кого мы давно не брали? Возьмем Тали. И возьмем, наверное, Миранду. Так, лучше возьмем тяжелую перегрузку, она все-таки лучше. Так, боевой дрон. Штурмовой дрон. Электрошоковая атака боевого дрона наносит урон здоровью, броне и биотическим барьерам. Время перезарядки 30 секунд, длительность 18 секунд, интервал между атаками дрона 3 секунды, увеличение прочности 160%, наносимый урон 40 единиц урона. Взрывающийся дрон. При уничтожении боевой дрон взрывается и создает выброс энергии, наносящий значительный урон всем врагам поблизости. Время перезарядки 30 секунд, длительность 18 секунд, интервал между атаками дрона 3 секунды, увеличение прочности 160%, радиус импульса 6 метров, повреждение от импульса 100 единиц урона. Возьмем взрывающийся.
Так, ретранслятор связи Кровавой стаи. Судя по всему, на планете Тарит расположено градодобывающее предприятие Кровавой стаи, где также расположен ретранслятор связи. Отключение этого ретранслятора сильно облегчило бы уничтожение Кровавой стаи. База Кровавой стаи. Высадиться на планету Тарита, система Люсарный туман из полумесяца, собрать информацию о действиях Кровавой стаи. What happened here? Так, внимание всех рабочих. Хватит копать на этом участке, там уже ничего не осталось. Немедленно переходите к следующим шахтам. Саламуль. Так, сейчас, друзья, извиняюсь. 10 минут отойду по важному делу и продолжим. Сейчас вернусь.
Так, друзья, я тут. Давайте, едем дальше. Be careful. This atmosphere is toxic. И поэтому, Миранда, ты бегаешь без костюма. И скафандра нормального. И шлема. Trouble ahead. Необработанная платина. Что делали, что делали? Добывали полезные ископаемые, какие могли. Внимание всех рабочих. Сейчас же назад спасательные челноки уже на подходе. Когда они прилетят, те, кто не окажется в точке сбора, останутся с этими проклятыми жуками. Соломуль. Watch out! I got it! Night-night! Соломуль, я больше не могу перебрасывать ворка с Омеги, у Гарма своих проблем хватает. Видимо, придется тебе взять себя в руки и разобраться с делами, как подобает мужчине. Попробуй отметить границы маяками, может, эти тупые ворка попросту уходят в туман и не теряются. Калюск. И там теряются. Угу. Да-да, нет Гарма, нет проблем. Enemies in front!
Соломой, где материалы? Ты занимаешься добычей или ждешь, пока ворка поумнеет? Наш человек на Иллюме не может вечно нас прикрывать. Помаринуй материал еще немножко, и нам придется пробивать себе путь кулаками. Можешь догадаться, в каком бешенстве я из-за этого буду. Калюск. Потеряшки нашлись. Правда, ненадолго. Ну вот и Соломуль. Ай. Задание выполнено. Произошло столкновение с неизвестными враждебными формами жизни. Бойцы кровавой стаи уничтожены. Очки опыта 156. Кредиты финансирования Цербера 3750. Найдено 3750. Всего кредитов 7,5. Платина 1600. Commander, you've received a new message at your private terminal. Обнаружена база кровавой стаи. Штаб Цербера. Информация о планете Задабан. Система ЗЧ. Бездна Шрайка. Шепард. Мы расшифровали и проанализировали данные, полученные вами с ретранслятора на Тарите. Добытые на Тарите ресурсы перенаправлялись на Задабан, вероятнее всего для производства оружия. Скорее всего, кровавая стая занимается организацией крупного вторжения. Если помешать их подготовке на Задабан, им придется отложить вторжение или, возможно, даже отказаться от подобной идеи. Так, ретранслятор кровавой стаи. Ретранслятор связи кровавой стаи отключен.
База кровавой стаи. По данным разведки, на планете Задабан система ЗЧ бездна Шрайка находится базы кровавой стаи. Вероятнее, это оружейный завод. Высадится на планете Задабан система ЗЧ бездна Шрайка, где находится база кровавой стаи. Доре. Большая горячая планета с ядовитой атмосферой из окислов азота. Пока Доре находится слишком близко к люсарне для того, чтобы это соединение сконденсировались и выпали дождем, атмосфера планеты остается слишком агрессивной, чтобы на поверхности могла развиться жизнь более сложная, чем бактерии. Температура на поверхности 204 градуса. Угу. У нас же нет никакой важной миссии, только ходить базу кровавой стаи выносить. У вас что, оперативников Цербера не хватает, что ли? Сами говорят, какая важная миссия у Шепард, и при этом гонять по каким-то... Даже это мелочам назвать нельзя, вообще по какому-то бреду. По сравнению с миссией, которую предстоит выполнить. Юнтанта. Чрезвычайно похожа на Землю, расстояние до центра орбиты примерно такое же, несмотря на большой размер Юнтанты, меньшая плотность позволяет иметь близкую массу, атмосферное давление и гравитацию. На этом сходство заканчивается. Люсарная звезда класса F, излучающая 8 раз больше энергии, чем Солнце. Юнтанта превращена в выжженную пустыню, вся вода с поверхности которой перешла в азотно-углекислую атмосферу. На огнедышащей поверхности находится несколько шахтерских баз, весь персонал скрывается в подземных бункерах, управляя техникой на расстоянии. Все работы ведутся ночью, когда температура понижается. Население 230 человек. Температура на поверхности 415 градусов. Йонтон. Стандартный газовый гигант типа горячий Юпитера, вращающийся вокруг звезды Люсарны с высокой скоростью, разогретый до температуры свыше 1000 градусов. Исследования выявили существование у него ядра из тяжелых элементов, которые весят вдвое больше атмосферы, из гелия и водорода. И последняя система зелена. Ну, может, зелено. Очень зелено. Гелон или Гелон окружен сложной системой колец. Внутренние кольца состоят из нанотехнологического углерода. Предполагается, что это обломки оборудования Артении, добывающие здесь гелий-3. Крупные фрагменты позволяют оценить уровень использованных технологий. Они едва ли превосходят последние из современных разработок. Внешние кольца состоят из водяного льда, силикатной пыли и необычных обломков камня. Анализ показал следы ударных деформаций и быстрого нагрева. Существует теория о том, что внешние кольца – обломки Луны или нескольких лун, раздробленных масс-бомбардировкой. Однако никто из уважаемых ксеноархеологов с этой теорией не соглашается. Полностью уничтожить небольшую Луну при помощи дредноута теоретически возможно, но невозможно придумать для этого разумную причину. Эфа. Каменистая планета с атмосферой, состоящей из кислорода и углекислого газа. Поверхность ее покрыта большими кратерами, предположительно это следы кинетических ударов. Между кратерами сохранились обломки путей для поезда на магнитной подушке, что позволяет предположить, что здесь Артении вели добычу полезных ископаемых. В экваториальных областях находится целая сеть каньонов, проточенных потоками воды. Рекомендация. Атмосфера Эфа на уровне моря на 41% состоит из углекислого газа. Этого достаточно, чтобы большинство разумных существ уже через несколько минут дыхания здесь потеряли сознание. Во время нахождения на поверхности Эфа необходимо пользоваться дыхательными масками. Температура на поверхности минус 41 градус. 12 на экваторе. Непима. Благодаря гравитационной связи со звездой Зеленой у Непимы имеется полюс холода и полюс жары. Вдоль терминатора идет узкая область, практически пригодная для обитания. К сожалению, местная биосфера основана на оксидах хлора. Формы жизни довольно примитивные, но чрезвычайно опасные. Разведывательный корабль Азарий Вералас приземлился на Непиме в 1684 году, чтобы изучить местную экологию. Колония питающихся хлоридами микроорганизмов попала на борт без ведома команды системы биосканирования. Когда Вералас вернулся в порт Носпарнала, на Илюме непиманские микробы попали в подходящую среду с большим количеством хлора. По
Поглощая хлориды из почвы, микроорганизмы выделяли ядовитые полихлорированные дифенилы. К тому времени, когда заражение было остановлено, область вокруг Нос-Парнала превратилась в отравленную пустыню. Порт пришлось покинуть, ускорив строительство Нос-Астра. Температура на поверхности 32 градуса. Гелиме или Гелиме – планета разновидности мертвый сад, у которой когда-то были кислородно-азотная атмосфера, как у Земли. Здесь до сих пор много воды, но достаточно холодно, и сезонные колебания температуры весьма велики из-за наклона оси планеты в 38 градусов. Гелиме считается родиной Артении, вымершей 300 тысяч лет назад. 300 лет назад расы, вышедшие в космос. Что именно случилось с Гелиме, остается тайной. Вымерли все формы жизни, сложнее зоопланктона. Растительность осталась нетронутой, но исчезновение дышащих кислородом существ привело к перенасыщению атмосферы кислородом и разрушительным лесным пожарам. Предположительно, вымирание Гелиме могло быть вызвано бесконтрольным применением биологического оружия. По этой причине высадка на планету категорически запрещена. Корпорация Илюма разместили вокруг Гелиме сеть карантинных спутников, которые должны переубедить любого, кто решит пограбить пустые города. Температура поверхности минус 15 градусов. Какая-нибудь база затмения. Обнаружена аномалия. В районе горнодобывающего комплекса на поверхности планеты замечены наемники. Комплекс принадлежит корпорации Ashland Energy. Определена принадлежность наемников затмения. Почти угадал. Передатчик сигнала бедствия отключен. Сенсоры показывают множественные следы взлетов космических летательных аппаратов с территории комплекса. Так. Джек. Так, сильное притяжение. Ваши способности позволяют вам дольше удерживать врагов в воздухе. Время перезарядки 9 секунд, длительность 12 секунд. Поле притяжения действует на все находящиеся рядом цели, поднимая целая группа бойцов в воздух. Время перезарядки 9 секунд, длительность 9 секунд, радиус 3 метра. Назовем поле притяжения. Так, ударная волна. Возьмем обширную. А у нас сильная. Ну хорошо. Ashland Energy, корабельный журнал. Грузовой корабль Terralan, направляющийся в систему Дранок, совершил стыковку и принял на борт большой груз. Terralan запросил сопровождение, ссылаясь на пиратскую активность по маршруту следования. Так, захваченный шахта. В районе горно-промышленного комплекса на планете Гелиме, система «Зеленый туманность полумесяц», выявлена активность наемников затмения. Выяснить цели затмения, выяснить на планете Гелиме, система «Зеленый туманность полумесяц», где в заброшенной шахте обосновались наемники затмения.
Так, выяснить, что делать с затмением в горно-промышленном комплексе на планете Гелиме. Тревога, мы атакованы наемниками, сопроводите гражданских в кают экипажа, после чего возвращайтесь на посты. Необходимо защитить главный компьютер любой ценой. Так, мост открывать не будем, пусть бегают только по одному пути. Очень предательски она здесь стоит. Так, Элтфилл Эшланд Энерджи, корабельный журнал, грузовой корабль. Так, это мы читали, зашифрованные данные. Местонахождение Тарала во время последнего сеанса связи зашифровано. Успел добежать.
Все, закончились. Так, расшифрованные данные неполны. Для обнаружения местоположения Таралан необходима дополнительная информация. Данные переданы Церберу для дальнейшего анализа. Задание выполнено. Обнаружены данные, указывающие на местоположение корабля Таралан. Необходима расшифровка. Получены очки опыта. Получены очки опыта 156. Кредиты финансирования Цербера 7,5. Найдены кредитов 7,5. Итого 15 тысяч. Палладий 2000. Так, затмение захватило... Затмение захватило городно-промышленный комплекс, рассчитывая найти грузовой корабль Таралан, который, по имеющимся данным, перевозил нечто ценное. Определено последнее известное местохождение Таралана. Я хочу тебе сказать, Виталик, у меня то же самое. При этом я вообще в разнобой делаю. У меня соль, сода, йод, календула, просто соль. Вообще самое, ну я не знаю, как тебе, и иногда это доходит от 3 до 5 дней может длиться. Принимаешь, нифига не понимает. Вообще самое оптимальное — пей горячее. Желательно очень много горячего, именно так, чтобы попадал... Все равно, в принципе. Можешь просто чай с лимоном горячий. Можешь там какой-нибудь взять смородину вместо чая, там взять ложку смородины, там столовую, залить кипятком, пить. Пей горячее, чтобы на это место попадал, ну не кипяток, понятно, что кипяток во рту, то есть просто, чтобы горячая жидкость попадала вот в то место, где у тебя болит, то есть там сбоку, посередине, то есть глотай именно, пытаясь сделать так, чтобы жидкость попадала именно в эту точку. К сожалению, быстро не проходит. Таблетка, как показала практика от горла, ну, по крайней мере, для меня тоже быстро не помогает. Только вот полоскание и горячее. Я обычно вот так вот сейчас лечусь. Я вообще в последнее время там несколько лет уже таблетки не принимаю, только тогда именно когда заболела. Вот так, если просто что-то беспокоит, только народными. Так, заглянем к Лиаре, посмотрим, что там за видосы появились. Потом поедем дальше. Господи, было бы за что спасибо, Виталик, я тебя прошу.
Мы знаем, что модель корабля серого посредника уже давным-давно она у нас. Так, что у нас здесь? Предупреждающий сигнал. Отчет. Удачи. Адмирал Хэкет и 5-й флот устроили засаду на пиратов, грабящих колонию. 2000. Так, бюрократическая волокита. Доклад о задании готов. Неудача. Тест антибиотиков фонда Сирта приостановлен решением Цитадели. Работа с прессой. Новостные агентства Цитадели пытаются отправить на работу в системах терминус новых репортеров. Воспользуйтесь своими ресурсами, обеспечьте журналистов безопасным жильем и надежными источниками информации, чтобы они смогли передать агентствам новости с переднего края галактики. Синяя угроза. Синее светило набирает силы, становится слишком опасно. Разверните общегалактическую информационную кампанию, в которой будет широко освещаться коррупционное светило и их частые конфликты с нанимателями. После этого часть потенциальных заказов светил отойдет конкурентам. Дискредитация. Доклад о задании готов. Удачи. После развернутой вами кампании политик ушел в отставку. Это явно не Удина. Справедливая награда. Доклад о задании готов. Удача. Полиция тайно выделила вам долю конфискованных на наркофабрике денег. И нашим, и вашим. На батарианской планете Харшан участились вооруженные конфликты между разными странами. Делайте так, чтобы ни одна из сторон не могла держать верх над остальными, регулируя продажу оружия всем участникам конфликта. Химическая война. Компания Binary Helix пытается разработать для солдат Альянса гормональные имплантаты, нарушающие закон Цитадели. Компания будет очень вам благодарна, если вы заранее предупредите о ее визите инспекторов с Цитадели. Технология улучшения штурмовой винтовки. Эти модификации штурмовой винтовки были найдены на трупе шпиона Элкас Комбайн, провалившего попытку промышленного шпионажа. Еще доставка 2500 платины. Министр Эстеронова выслал в уплату заказанной услуги платину из резервов планеты. Ну, как говорится, спасибо. Ваша музыка бесит. Omega. Emily Wong, Citadel. Ханар разбил такси. Fred Mazai, Citadel. Donnell Udina, Omega. Как вглядывается-то? Armando Bailey, Citadel. Такое чувство, что кого-то там Бейли замочил. David Anderson, Citadel. Ну-ка, на. Любит Андерсон бить Удину. Praetor Gavon, Omega. Кто там к нему подходит? Хрен его знает. Ничего не видно. Kalisa bint Sinan Al-Jilani, Citadel. Ты... Хорошо, хоть потом зубы не дописал. Потом мог бы еще и второй удар нанести. Keeper 20, Citadel.
Matriarch Atheta. Ilium. Вывел из себя Этиту какой-то волос. Erdnot Torsk. Tuchanka. Че он за ними гонится, а не просто стреляет, как в тире? Elias Kellum. Citadel. Очередную взятку Бейли дает. Угу. Кто бедную Калису еще не бил? Не то что Кроганы, даже волосы ее пинают. Okeer test subject number 317. Alias Grunt. Ilium. Когда это Грунт успел на Илиуме побуянить? Thane Krios. Kaje. Justicar Samara. Ilium. Скорее, Калиса неубиваема, а не непобедима. И все пытаются убить, но она неубиваемая. Aria Talok. Omega. Сейчас, друзья, извините. Отойду на 15 минут. Скоро продолжим.
Так, друзья, я тут. Давайте продолжаем. Лиса не сдается. Угу. Я небось еще это молоко за вредность выдают. За тяжелую профессию. Так, все, посмотрели ролики. Я обратил внимание, показали ли нам, что будут еще приходить и новые или нет. Так, урон штурмовой винтовки для всего отряда плюс 50 к урону штурмовой винтовки. Ляра, не скучай. No messages for you, Commander. Она полностью получает удовольствие от профессии, да? Берет от жизни все. Даже Сережа может быть. Вполне. Так. Далее. Это мы все закрыли. Идем сюда. Даже еще, может быть, не успеем Тали помочь сегодня. Наверное. Так, бездна Шрайка. Зеча. Тасалним. Тасалним и Афра. Сестры по несчастью. Тасалним также находится в пригодной для жизни зоне. На ней когда-то обитали многочисленные морские беспозвоночные. Увы, удары, аналогичны тем, что были нанесены по Афрос, подняли пыль, убившую 99% жизни на планете. Точность и регулярность ударов указывают, что они наносились с орбиты, а не были результатом столкновения с астероидами. Температура на поверхности 18 градусов по Цельсию. Вем-Оска. Плачущий свидетель. Газовый гигант юпитерианского типа, водородно-гелевая планета малой плотности, обладающая 35 спутниками. В конце года можно будет наблюдать слияние 33 лун с поверхности планеты. Это явление будет записывать зонды со всей галактики. Афрос уникален тем, что является одной из пары планет в системе, способной удерживать азотно-кислородную атмосферу при пригодной для жизни температуре. Найденные ископаемые свидетельства существования многочисленных позвоночных и даже разумных пернатых во времена местного бронзового века. Однако единственной современной жизнью на планете являются морские одноклеточные. Все остальные представители живого мира вымерли. Причиной тому стала серия мощных ударов, испаривших большое количество воды и поднявших пыль в атмосферу. Предварительная теория о том, что это произошло в результате столкновения с расколовшимся астероидом, была отвергнута. Ударом подверглись и основные центры обитания. Температура на поверхности 33 градуса по Цельсию. Задабан. Обнаружена аномалия. Сканирование выявило на поверхности планеты примитивную базу. Протоколы связи характерны для наемников кровавой стаи. Обнаружены многочисленные живые существа, попадающие под описание ворка. Материальные ресурсы базы, по нашим расчетам, используются для производства оружия. Так, ну берем Касуми и возьмем, наверное, Грюнта. Так, талантливая разведчица. Касуми улучшает свою техническую подготовку, заметно снижая время восстановления своих умений. Здоровье плюс 20%, мощность оружия плюс 18%, время восстановления умений минус 25%. Талантливая диверсантка. Касуми улучшает свою боевую подготовку, увеличивая урон, наносимый ее оружием. Здоровье плюс 20%, мощность оружия плюс 25%, время восстановления умений минус 18%. Ладно, возьмем разведчицу.
Так, перегрузка. Тяжелая перегрузка и удары с тени. I am detecting a large power source inside the base. It is probable that destroying it would disrupt the entire facility. Ну, говорю, тут такой классный шлем. Это робокоп на минималках. Калюск. Когда ресурсы будут, тогда и будут. Сам не хочешь прилететь покопать? К атаке все будут готовы. Если ты прислал бы мне еще ворка, все бы уже было готово. Соломуль. Калюск, отсылаю тебе обратно пару ворка, которых ты мне дал. Посмотри, с чем тут приходится работать. Не советую давать этим идиотам оружие, они скорее разнесут тебе генератор, чем будут стрелять по врагам. Может, теперь ты поймешь, чем я тут имею дело, и перестанешь издеваться, когда я прошу о помощи. Соломуль. Пошло по верхней, ладно. Did I do that? Going dark. Feel the blood rage! Калюск, лишился части орка, если хочешь, чтобы все было готово в срок, пришли еще. И плевать мне, как ты это сделаешь. Попроси Гарма поделиться резервом, у него должны найтись несколько слабаков, способных копать. Соломуль. Here they come. That had to hurt. Ha! Eat it!
Get ready. Broken, look at this. I'd like a closer look at that. We need to leave. This should come in handy. Задание выполнено. Уничтожен завод по производству оружия кровавой стаи. Ворка из кровавой стаи понесли большие потери. Получено опыту 156, боеприпасы к тяжелому оружию откуда нарисовались. Кредиты финансируют сервера 3750, найдено кредитов 3750, всего кредитов 7,5. Палладия 2000. No messages for you, Commander. Боеприпасы к тяжелому 6 из 6, было 5 из 5, уже 6 из 6, плюс 90 к боезапасу тяжелого оружия. Рыбок таки Келли кормит, не забывает. Так, база кровавой стаи на задабане уничтожена. Так, еще одна система Урла Раст. Бовистор, Сияющее море, был назван так за свою поверхность, покрытую раскаленным алюминием с темными пятнами углерода. Его толстая атмосфера из азота и кислорода не указывает на возможность колонизации, так как температура на поверхности слишком высока. Температура на поверхности 253 градуса. Талисфия может быть обитаемой, если ее обитатели будут способны дышать аммиаком. Открытая Азари планета стала для Совета Цитадели козырем при оформлении договора о колонизации с волосами. Совет должен был финансировать создание колонии в обмен на серьезные торговые преимущества. Пользуясь нетипичным для волосов энтузиазмом, Совет сумел в течение десятка лет получить прибыль, прежде чем колонизационный пузырь лопнул. Сейчас экономический рассвет Талисфия позади, волосы ведут дела очень жестко. Настоящей угрозой для торговли стали пираты, которые считают волосов легкой добычей. Дата основания колонии 385 год, население 3 миллиарда 800 миллионов, столица Усрадао. Температура на поверхности минус 25 градусов.
ДОС-АТАП. Ледяной гигант ДОС-АТАП, небесный страж, имеет синий окрас из водородно-метановой атмосферы. Наклон оси приводит к сильному перепаду температуры при смене времен года на его поверхности. Так, это есть, это есть, это есть. Идем дальше. Так, порог Вальхаллы, помочь Тали. Тут даже и планеты никакой нет. Мигрирующий флот, помочь Тали. Так, мигрирующий флот, состоящий более чем из 50 тысяч кораблей, служит домом для 17 миллионов кварианцев и является крупнейшим из известных скоплений космолетов. Сами кварианцы во время паломничества посетили большинство планет галактики, однако на борту их кораблей бывали лишь немногие чужаки. Talizora Vasnima Raya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. I've never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aboard it. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Keyless alive. It's an old ship captain's blessing, Shepard. Tali helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help Tali. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Так. Корабли
корабли «Кварианский корабль Ферма». На кораблях кварианцев мало открытых пространств, исключением составляют лишь корабли Ферма. На каждом из них есть огромный гидропонный зал, в котором на обогащенной почве под искусственным освещением произрастают тысячи тонн генетически модифицированных кормовых культур. Поверхность корабля Ферма покрыта стыковочными доками, чтобы дать возможность как можно большему количеству челноков развозить пищу по кораблям флота. Полученные продукты стерилизуются при помощи жесткого излучения, перерабатываются в питательную пасту, затем загружаются в соответствующую подсистему защитных костюмов кварианцев. Отходы, которые можно использовать в качестве удобрения, возвращаются на корабль-ферму для переработки. На кораблях-фермах не держат животных, кварианцы перешли на вегетарианскую диету не из этических, а из практических соображений. Для содержания домашнего скота требуется много воды и растительного корма, а также огромные площади. Кварианцы не могут позволить себе так неэффективно использовать ресурсы, не говоря уже об опасности зоонозных инфекций и аллергии. В результате, когда флот достигает звездной системы, в которой жизнь базируется на тех же аминокислотах, что и кварианских, пасты из животного белка взлетают в цене, а у торговцев нет отбоя от кварианцев, желающих попробовать что-то экзотическое. К следующему за этим недомоганию кварианцы относятся так же, как люди к последствиям бурной вечеринки, считают это неприятной частью любопытного жизненного опыта. Так, Тали, измена. Коллега адмиралов мигрирующего флота обвинила Тали в измене, она должна отправиться на флотилию, чтобы ответить на их обвинения. Отправиться на слушание. Отправляйтесь на слушание в коллегию адмиралов, расположенную на площади. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you up ahead. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you up ahead. I can't believe they're charging Tali Zora with such a thing. Tali Zora can't even get a Quarian captain to stand for her. She's as good as convicted. Tali Zora vas Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepherd vas Normandy, this is Admiral Shalaron vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I take it being associated with a human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Tali Zora vas Nima. Whatever we must call you legally. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side. Indeed she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kilas Alai. The accused Tali Zora vas Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Objection!
A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tally crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right, as Tally's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard was Normandy. Your crew member Tally Zora stands accused of treason. Will you speak for her? If it helps Tally, I will. But in her heart, she remains Tally Zora Vasnima, a proud member of the migrant fleet. I regret that her captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tally Zora in this hearing is appreciated. Tally, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? How could Tally have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tally isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tally, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarian strike teams have attempted to retake the ship. So far, Где кварианский десант, где мы? Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tally needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tally, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tally. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Да, как-то Корис с Гералем поменялись местами. Потом. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Ах, Талия измена. Талия согласилась отправиться на захваченный гетами корабль Аларей, чтобы отыскать то, что оправдает ее и ее отца. Поднимитесь на борт Аларея. Сядьте на челнок, направляющийся на корабль Аларея.
Shepard? How did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Да-да-да. По поводу Гереля помню. А Кориса, да, там же придется его прямо на ранах и спасать. Его ж собьют. Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Do you remember anything else about the collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry. Every time I go back to that place in my mind, I Vitor, come back. It's okay. I want to help, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Good. Thank you. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. Cal Rieger. Shepard, Telizora. Good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Telizora. I've served with her, and she deserves better than what she's getting. Thanks, Cal. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Gerrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. You said that your mission had something to do with dark energy? Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. If they can screw up a star, our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. I hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has the scientists worried. Hopefully it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly, fast. We should get going. Good luck on the Alarai. Stay safe out there. Tali Zora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate?
I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. Sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Han Gerrel sees an enemy that must be crushed. Zalcorus would run away and hide on some new colony world. Shala Ran is still undecided. I had thought Rael to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. Вот, Сережа, тоже хотел ты сказать, что исследовано менее 1%, при этом у них туговато с ресурсами. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shala Ran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. You support experiments on living creatures. Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Han Gerrel and the cowardly Zalcorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Tali Zora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth. Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Tali Zora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. You're insane. Thank you for the information. It was a pleasure to meet you, Commander. Shepard spoke well to the admirals. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? What can you tell us about the Alarai? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components.
We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. How long have you known Tally's family? Since before Riel was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tally was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tally from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. Она из расы кварианцы. Виталик, раса кварианцев. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. I'm not hearing much about Rael's involvement in Tally's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Riel was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tally and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tally, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that. Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tally, but others are. Виталик, здесь все абсолютно кварианцы. Это их мигрирующий флот. Здесь одни только кварианцы. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. We should move on. Good luck on the Alarai. Even during the healing, Tali'Zor's first thought is to protect the fleet. Tally, I'm glad Admiral Rahn got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangarel Vasnima. You got Admiral Corris backing up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tally's captain knows how to handle a courtroom. I'm just here to help Tally, Admiral. I'm glad someone is. You believe I'm innocent, don't you, Admiral? I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rael was doing, it blew up in his face. The ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral,
My father, your friend, is on that ship. I know that, Tali, but if Sharla hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? When you didn't recognize Tali as Admiral Zen, she's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit-wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. You and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Ага, что ты хочешь, Сережа? Он же этот... Адмирал тяжелого флота. Ему по должности положено. Sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Не, ну а что, по большому счету, в данном случае он что, не прав? Корабль захвачен, выживших там нет. Там геты бегают, которые этот корабль могут вообще перенаправить и начать атаковать остальные корабли. Ну, чё как бы его жалеть, этот корабль? Разнести к чертям. В принципе, он прав в данной ситуации. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vas Quibquib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Почувствую, что за спиной у Кориса 2 эскортницы стоят. Одинаковые с лица, даже цвета костюмов одинаковые. Can you tell me anything about the LRI? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. You have a ship named Quibquib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quibquib. And I will not flee because of petty insults. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Saren are to be lauded.
But like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created, the people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. О, блин, Сережа, а что им делать, если у них нет нормальных десантников? Вон они рассказали. Отправили лучших десантников, вернулись пару человек. Ну так что им делать, если они такие неумехи? Не в состоянии штурмануть свой же корабль? Ну, значит, остается только уничтожать, а что делать? Если они по-другому не умеют и не могут, как бы не хотели. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tally's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Railzora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Talizora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. We should move on. Goodbye, Talizora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. The human can work a crowd, I'll admit that much. If anyone can retake the Alarai, Talizora can. Talizora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Talizora. Kira Selai. Так, отбить у гетов Алареи. Отбейте корабль Алареи у гетов и найдите там доказательства, которые могут снять обвинение Стали. Look out! Got you. Nice. Nothing after the fatigue of our pause. Got you.
ordered us to bypass standard safeties. Following security protocols will take too long. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves, signs of modification, clues to their thinking. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secured drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home, and Father would send a small ship. Haystrom was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that? These suits have more pockets than you'd think. Quarians have learned how to salvage whatever we can, whenever we can. Очень бы хотел посмотреть, как ты вот этого дрона бы в карман себе засунул. But we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. Ну, потому что Раэль так настолько хотел это все. Точнее, надеялся, что это поможет поскорее смирнуть планету, что готов был на все наплевать, лишь бы поскорее добиться результатов. Prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this. Крепость щита гетов. Ну, он сам себя наказал этим, потому что все-таки как бы не хотеть, нужно в первую очередь думать головой, а не надеяться на авось, тем более в таком деле. Целую кучу гетов подключить и при этом снять защиту системы. Ну, блин. Если это хотя бы было какой-то изолированной бы части или что-то типа того, можно еще было понять. Но, блин. Говорится, кто же ему доктор?
Never saw me come. Scoped and dropped. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Do you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? Maybe it's time for your people to let go of reclaiming your world from the Geth. You have no idea what it's like. You have a planet to go back to. My home is one hull breach away from extinction. You've got a place here, Tali. Don't throw it away in a war you don't need. Don't need? Shepard, if I don't wear a helmet in my own home, I die. A single kiss could put me in the hospital. Every time you touch a flower with bare fingers, inhale its fragrance without air filters, you're doing something I can't. Damn the pilgrimage. Without it, I might never have known what I was missing, what we had lost when we lost our home world. Можно подумать, если ты прямо сейчас вернете ранах, ты сразу снимешь костюм и у тебя иммунитет восстановится. Блин, ну серьезно. Have the Quarians considered colonizing a new world? We'd have enough difficulty reacclimating to our own native environment. Adjusting for exposure to a foreign colony would be even harder. It's the difference between 60 years and 600. For anyone alive now to watch a sunset without a mask, we must take back our home. At the very least, we can take back one ship. Come on.
вылезешь оттуда, или ты там сидеть будешь постоянно? Combat drone ready. Тоже мне засел и вылазить не хочет. Вот-вот, это уже чисто какая-то у них, не знаю, на уровне маньяка идея об ранах, и все. Просто вот нет вариантов других планет, только одна планета и все. Как будто бы это ранах какой-то хагалас. Один, блин, на всю галактику. С такой погодой, атмосферой и так далее. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't. Hey, come here. Damn it. I'm sorry. You got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Tally, if you are listening, then I am dead. The Geth have gone active. I don't have much time. The main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerl and Darozen see the data. They must. Thanks, Dad. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. It's not what you wanted. But it's the best he could do. I don't know what's worse. Thinking he never really cared, or thinking that he did, and that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. And we're ending this. Так, отключить контроль гетов, отключить консоль гетов. Отключите консоль, чтобы вывести из строя сеть гетто. Модель корабля мигрирующего флота, полученная будет доставлена в вашу каюту. Watch out! That's not my drone!
Nice work. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any Geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the Admirals, not anyone. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. Rail Zora doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every ship he ever served on. He would be worse than an exile. He'd be a traitor to our people, held up for children as a monster in a cautionary tale. I can't let all the good he did be destroyed for this, Shepard. We're not gonna decide anything here. Let's see what the Admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. И-то у Тали все-таки маниакальное желание. То здесь она готова, чтобы ее выгнали, лишь бы память отца не оскорбить, то на ранах она готова прыгнуть в это, со скалы. Так. Вернуться на суд. Вернитесь в суд с доказательствами. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali Zora survived. It sounds like the hearing is already underway. We must trust Shepard's offer of assistance. It's only been a few hours. The Quarian Marines lasted less than 5 minutes, Admiral. Call it. A pity Shepard Vast Normandy is a better speaker than a soldier. I recommend posthumously exiling Tali Zora. What? It was agreed that Tali Zora would not be convicted if she were killed in action. It was suggested, Admiral. I recall no agreement. To that end, I call for an immediate vote. Корис, конечно, классный мужик. Нет, Тали, я к тебе не испытываю никакой ненависти. Не, все нормально, не обижайся. Думаю, давайте ее посмертно изгоняем. Сказочник. Ваш корабль зачищен, принимайте. Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. We cleared the Geth from the Alarai. It should be safe for your people to return. Thank you.
We sincerely appreciate your efforts to aid the Quarian people. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tally's achievements are the only evidence you should need. Come on, Tally. We're leaving. What? This is a formal proceeding! Wrong, Admiral. This is a sham. You're trying to build sympathy for the Geth to forestall the war effort. That is completely... And you want all the messy experiments covered up so you can throw your fleet at the Geth. Do whatever you want with your toy ships, but leave my crew out of your political bullshit. We have no new evidence. You can accept Tally's word, or you can exile the woman who saved the Citadel from the Geth. Are the admirals prepared to render the judgment? Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. If you appreciate me, then listen. The Reapers are coming. I'm going to need your help to stop them. Please don't throw away your lives against the Geth. Thank you, Commander Shepard. I hope this board carefully considers your advice. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora vas Normandy. Kila Salai. Ну, потому что ее достали уже вот эти вот политические дрязги. Говорят в лицо одно, за спиной другое, и уже это просто довело. I think it was good for them. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. We can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Tali, about what your father said. What he did. You deserved better. I got better, Shepard. I got you. Come on, Tali Zora vas Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. This is valuable. Урон технического умения подъехал. Так, Тали, измена. Тали рада, что ей удалось сохранить доброе имя отца. Ей приятно ставить политические махинации и вернуться на Нормандию. Вернуться на Нормандию, суд окончен, возвращайтесь на Нормандию. Вот-вот. Никто и не врал. Просто высказали в лицо, какие они твари все коверные. Hello again, Commander. Good luck, Tali. Hello again, Commander. Good luck, Tali. Damn, Shepard. Been a while since I saw anyone rail at the admirals like that. Guess they can't court-martial you, though. Glad they're off your back, ma'am. And that you didn't have to give them that evidence you found on the LRI. I didn't say anything about finding evidence, Ka. Noticed that, ma'am. Any idea what your next assignment is going to be? I'm gonna be escorting more techs around to look for signs of dark energy buildup. Maybe see if they can figure out what's causing it. Wherever they send me, it'll have to be less exciting than Haystrom. What's your take on the war? Are the admirals gonna try to retake the homeworld? I won't shy away from a fight, but if the admirals throw the fleet at the Geth, all they'll get back is scrap metal. The best bet would be for us to find another way. But a soldier can't say unless his superiors ask. Stay safe out there, Rieger.
You too, Shepard. Не судьба. Cal, just call me Tali. I'll work on that, ma'am. Very impressive speech, Commander Shepard. But tell me truly, did you recover any of Rael Zora's research on the Alarai? Nothing that will help you, Admiral. Pity. Oh well. Whatever is created can be recreated. In any event, I am pleased that our talk regarding the war conundrum allowed you to help Tali. Her exile would have been unfortunate. You should abandon your plans, Admiral. They're only going to make the situation worse. We shall see, Commander. Many things are impossible until they are done. I was wrong. Tali Zora was innocent after all. The Admirals thought they were humbling you by forcing you to represent her, Shepard. I'm glad they were wrong. You didn't mention survivors. Did you find real Tali? I am sure he would have left you a message if he'd had time. He did leave a message. Rael used his last words to give Tali orders. That's all that mattered to him. I know how that might seem, but the fleet's safety was the gift Rael wanted to give to his daughter. I never asked for that. It wasn't the gift I wanted. I know, but it's the only one he could give. Good luck on your mission. No matter how dark it gets, the fleet is always with you. Kila Salai. All this talk of war gives me chills. I hope it's just rhetoric. You called us on the carpet out there, Shepard, and you were right. Thank you. Tali shouldn't have been involved in that argument. Tell me, though, honestly, what did you find over there? You spoke well, but I know a feint when I see it. Tali, is there anything the Admiral should know? We found a lot of dead bodies, Admiral. Including my father's, that's all. Whatever research they were doing was destroyed. I'll take your word for it, Tali. Not that I have much choice. Fight well, and fly safe, kid. Your father would be proud of you. Зен вместо Тали. Ну-ну. Какое приятное соседство, если действительно она вместо нее. Very impressive, Shepard. Thank you for your help on the Alarai. And thank you for helping Rael Zora's daughter. You stood for her when we failed. We were wrong to let our own concerns about the war overshadow Tali's trial. The galaxy needs more people saying what you're saying, Admiral. Good luck. Thank you, Commander. Ну, я понял, что на сопутствующих миссиях. Я понял, что имеешь в виду, Сереж. Glad they're on our side. A war with the Geth would be a disaster. We'd never retake the home world. Congratulations, Tali Zora. I was skeptical about your choice in captains, but I see now that I was wrong. Thank you, Captain. I'm just glad that this is over. You'll always have a place on the Rhine, whenever you decide to come home. Good luck out there. Задание выполнено. Получено опыта 937, получено очков отряда 1. Итоги задания. С Тали Зора сняты все обвинения, и верность капитану отныне не подлежит ни малейшему сомнению. Политические баталии кварианцев вокруг войны с геттами вызывают определенное беспокойство. В борьбе с жнецами кварианцы могут оказаться крайне полезны, однако их неопределенность – серьезная угроза нашим планам. Открытое умение Тали – поглощение энергии. Поглощает энергию кинетических барьеров, использует ее для зарядки ваших щитов. Тали – новое снаряжение, крепость щита геттов. Вы используете исследовательским компьютером Нормандии для разработки этого улучшения. Усиление члена отряда плюс 25% прочности щитов. Члены отряда получают возможность использовать технологию щитов геттов. Развитие технологий геттов и Альянса разделилось, когда гетты переселились за Валь.
В целом технология гетов несовместима с технологией Альянса, но существует возможность улучшить щиты гетов, используя военные разработки Альянса в области дублирующих генераторов поля. Урон технического умения, кредиты финансируют Сербием 15 тысяч, найдено кредитов 30 тысяч, итого 45 тысяч. Нет, вообще-то как бы Виталик 8 марта... Обычно, когда на выходной выпадает, там, допустим, да, там, суббота либо воскресенье, могут переносить на понедельник. Но в данном случае это же как бы не Новый год, когда там 31, 1, 2 и так далее. Поэтому как бы завтра завтра рабочий день, точнее. Если как бы люди работают по субботам, то, соответственно, рабочий. Если выходной, то не если как бы сама фирма или производство, где работают. Поэтому, если твой автосервис по субботам работает, то, соответственно, работать он будет. А так как бы да, если ты себя плохо чувствуешь, лучше долечись. Нафиг надо вот это вот лезть на рожон. А уровней-то всего 30. Все-таки. Классно. То есть получается и одно не добил, второе не добил. У меня 2 очка, которые не в одно место, что называется. Обыдно. Ладно. Так, Тали рада, что ей удалось сохранить доброе имя отца, и ей приятно ставить политические махинации и вернуться на Нормандию. Так, все, у нас время почти закончилось. Сейчас сделаем обход по кораблю, смотрим, что нам осталось, и на этом на сегодня все. Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. I'm glad that mess is over for Tali, Commander. Some of those Quarians. I guess living your whole life aboard a ship can really mess with your priorities. Not that I would know. I'll just burn myself. Great. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. Well, I always liked Tali, so let's just move on. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Урон технического умения. Многоядерный усилитель. Эффективность технических умений членов отряда возрастает на 50%. Крепость щита гетов. Усиление члена отряда плюс 25 к прочности щитов. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Actually, wanted to talk. Medical matters. Aware that mission is dangerous. Different species react differently to stress. Aware you come by a great deal. Have had other species become attracted to me before. Awkward. Not interested. Wait a minute, Morden. You're just yanking me around, aren't you? Shocking suggestion. Doctor-patient confidentiality, a sacred trust. Would never dream of mockery. Enjoy yourself while possible, Shepard. We'll be here studying cell reproduction. Much simpler, less alcohol and mood music required. А Мордин тут еще втихаря подбухивает, пока проводит исследование. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, personal matters on mind, actually. Got call from nephew. Promising geneticist himself. Just turned 16, got tenure at university.
following in my footsteps. Had to lie about what I was doing. Think he was suspicious. Doesn't matter. Still good to hear his voice. Does anyone in your family know about what you really did for the government? No. No, I'm lying, but won't pry. Solarians curious as a people, but also have social cues. Keep two types of secrets from family. First type, personal or guilt-based, invite suspicion, exploration, puzzle to be solved, reward for curiosity, intelligence, drama. Other secrets, more serious. Dangerous if discovered. Signals discourage curiosity for protection of family. Why wouldn't everyone give clues that their secrets were too dangerous to be uncovered? Not conscious. Social, reflexive body language. Can't fake it. Example. Yawning perceived as contagious among humans. Subject observes yawn. Sensory input deactivates left periamygdalar region. Subject yawns in response. Social empathy. Also works with dogs. Solarian faking signals to discourage curiosity, similar to human faking a yawn. Can try, but effectiveness limited. Are you calling him because you're worried we won't make it back? No. Aware survival unlikely, but actually contacted him for family connection. Hard to imagine galaxy. Too many people, faceless, statistics easy to depersonalize. Good when doing unpleasant work. For this fight, want personal connection. Can't anthropomorphize galaxy, but can think of favorite nephew. Fighting for him. Your nephew got tenure at 16? Is he a genius or a scientific prodigy? No, wait. Don't want to insult him. Yes, but not in manner you meant. Remember, Solarian lives short. Mature rapidly by your standards. Don't live much past 40. I'm glad you got to talk to family before we finish this. And I'm glad we talked too, Morden. Honored to be part of this, Shepard. Helped preserve Galaxy before with genophage. Dirty work. Ethically ambiguous. Problematic. Collector's mission simpler, cleaner. We'll be proud to see it in Morden Solis biography vid. Unless we all die. Proud posthumously, in that case. Regardless. Thank you. Да и тебе спасибо. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Having trouble working between your interruptions and Edie's insistence that insane experiments endanger entire crew. Hard to concentrate. Affecting morale. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Так, что у нас там еще с Тейном? Стали, можно поговорить. И все. Все остальные вроде высказались. Музыка, ты где? Что ты вечно пропадаешь? Все, коллекция корабликов собрана. Все на месте. Так, ну, не знаю, смысл. Идти к Асумина, я так все высказалась. I was just thinking about you. I'm glad to hear Thane and his son are back in touch. It'll be hard, but I think they'll be fine. I'm really glad you got Tali out of trouble with the migrant fleet. It's hard to see her upset. Joker and Edie are like an old married couple. I keep expecting to walk in on them bickering about the temperature in the cockpit. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Do you need something? Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, let's call it solipsism. What do you mean, solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic?
Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. Isn't that a rather personal memory to talk about? Forgive me. Lately I've spent a great deal of time reviewing my life. I didn't mean to make you uncomfortable. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it. You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. You don't seem to feel guilty. Why should I? My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? Your body doesn't make the decision to shoot, your mind does. You make the choice to kill. When someone aims a gun at you, you pull your trigger. You don't think. It's reflex. Any combat training conditions the body's reflexes. My training was very thorough. Drell minds are different from humans. We see our body as a vessel, and accept that it is not always under our control. That's a strange way of looking at yourself. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? That time. Laser dot trembles on the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. It was odd that you just blurted that out. Just another vivid Drell memory? No. She was a vivid person. Did you take the shot? Not that day. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have. Don't misunderstand. I need to know what you're capable of. Odds are most of us will die on this mission. There's no point making friends. That's a very practical view. Probably even a wise one. Just don't make the mistake I did. There's always another mission. None of them are an excuse to make yourself an island. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations. Так, ну Гарус, по идее, просто сейчас это заученная фраза. С намеком подката. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. Optimizing weapons charges, planning attack vectors, you know. Relax. I'm still trying to figure out how to prepare for this mission. Humans don't deal with stress the way Turians do. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Shepard. Just checking in. How are you doing? Battlemaster, I have everything. Clan, kin, and enemies to fight. That's all for now. Shepard.
Did you hear that we are sharing our deck with a Krogan? Well, ain't that PG? Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. I imagine they're trying to fill your father's spot on the Admiralty board. What will that do to the balance of power? I have no idea. Being exiled might have made it easier. A few people are suggesting me as a candidate. Replacing an admiral takes time, though. You may not have noticed, but Quarians like to debate. Are Quarian politics always like that? No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting involved in each other's business. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gas. I should get back to work. But thanks for checking on me. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? I'll let you work. Talk to you later. Так, все, смотрим, что там у нас по карте. И на этом на сегодня все. No messages for you, Commander. Андрей, привет. Так, ну понятно, тут дочистим две системы. Дочистим две системы. Потом что у нас там останется? Отключить зараженную линию, помочь Джейкобу, на Омегу смотаться, помочь Самаре, разбившийся корабль. О да, Повелитель Пламени, Властелин. Дальний опыт закончен, еще центр Аида пустой. Еще один Повелитель Пламени. Так, свой, чужой это потом. Опять же Повелитель Пламени здесь же тоже. И помочь Джек. Ну, соответственно, прибытие. Ну, скажем так, половину отчехвостили. Осталось еще примерно половина, 2 дополнения и финал. В общем, как раз я так думаю, плюс-минус за 3 стрима и закончим. Что, по крайней мере, на это надеяться. Что примерно 3 на это надо будет потратить. Так, а по времени, что там у нас сложилось? 40 часов, даже 41 час. Ну да, в принципе, как раз получается, что если еще 3 стрима, это где-то еще плюс-минус 20 часов, как раз 60. Как раз столько же времени, сколько занимало в прошлый раз прохождение. Поэтому, в принципе, думаю, что вложимся. Так, ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем желаю хорошего вечера пятницы, хороших плодотворных выходных. А в понедельник, как всегда, в 4 по Москве продолжаем проходить Масс Эффект 2. И надеюсь, что к среде мы закончим. Ориентировочно. Да, Сереж, давай, счастливенько, хороших выходных, давай. Береги себя. Чтобы все было хорошо и здоровье не подкачало на этих выходных у тебя. Все, друзья, всем счастливенько, хорошего отдыха. До встречи в понедельник на следующем стриме. Пока-пока.